sea, up the mountains, down the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah, the Lord is my portion in the land. The Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land. The Lord is good. Hey, hey, the Lord is my portion in the land of the living. The Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. The Lord is good. Hey, up the mountains, down the valleys, on the land and in the sea. Up the mountains, down the valley, on the land. The Lord is my portion. The Lord is my portion in the land of the living. The Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. The Lord is good forevermore. Come on, put your hands together. Obwo buyimba wakoma jjo buwulira kubira Yesu engalo. He's our portion even in 2021. He's our portion even in January. He's our portion in February. He's our portion in March. He's our portion in every month until December. Hallelujah. Lift up your hands and celebrate. Yimuse emikono gyo giwulire Mukama omugambe, gwe ngabo yange, gwe kigo kyange. Ebiseera bingi omwaka we guba gukoma, tuwandiika lisiti ekoma eri nga tugamba Mukama kino bwekiti n'ekiti n'ekiti na kino kyenjagala mu guno omwaka omupya. Oluusi ne twerabira okuwandiika lisiti egamba nti Mukama neeyamye okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Mukama neeyamye otambula naawe. Mukama neeyamye okukola kino. Mbadde njagala ku nkya ya leero okola ekyo. Omwaka nga gutandika baako bye weeyama. Mugambe Mukama neeyama okubeeranga mu nnyumba yo. Neeyamanga okusiga nga wondagira. Neeyamanga okuwaayo nga wondagira. Neeyama okukola nga kyondagidde. Neeyama okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Neeyama okujjanga okuŋŋaana. Baako ky'oyogera mu bwengula, baako ky'olamirira. Mukama naye mugambe lisiti yo gituukirize mu kaseera nga kano osobola okukomekereza obweyamo obwo n'omugamba I pledge allegiance to you Lord. I pledge allegiance even in 2021. I pledge allegiance in January. I pledge allegiance in February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I pledge allegiance, oh God, to you. Oh, sheketelebataya.
This is the time when you can renew your soul. This is the time when you can say, Lord, I'm here again. Let your will be done this year. Just like you did. Protect me from my choices this year. Protect me from my decisions this year. Let me live in thy will. Let me live in thy plan. Let me live in thy direction. Let me not scatter, my God. Oh, sheketelebata yandelebo. Masetelebe. I'll just say yes, Lord, in everything you decide. I'll say yes in everything you decide this year. Oh, shikatalaba. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my God, please teach me how to know your way. Wherever you lead me, whatever your choice, one moment you choose, whenever your plan. Oh my Lord, let your will be done in 2021. So be my guide, be my way, be my will, be my way. Oh my Lord, please teach me how to know your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. When he came mikono cha mugambe, Lord, my soul says yes, say yes, oh say yes, say yes, Lord, to whatever you will this year. My soul says yes, to your will. My soul says yes, my soul says yes, says yes, say yes, say yes. My soul says yes, say yes, say yes to your will. Moyo wangu vuma, vuma, vuma. Meme yange gamba ye, okwagala kwe. Oh, meme yange gamba ye, gamba ye, gamba ye. Meme yange gamba ye, okwagala kwe. Meme yange gamba ye, gamba ye, gamba ye. Meme yange gamba ye, gamba ye, kurokwagala kwe. Chidemo chimbe mugambe, meme yange gamba ye, gamba ye, gamba ye, mubiri abiri mugumu, gamba ye. Meme yange gamba ye, kuro
kwagala kwe omulundi ogusemayo mugambe meme yange gambaye oh yes gambaye 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 meme yange gambaye oh gambaye kuro kwagala kwe ogusemayo emikono waggulu mugambe meme yange gambaye 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 meme yange gambaye gambaye kuro kwagala kwe kumira Yesu engalo. Happy New Year. Happy New Year. We want to thank God because this is our first Sunday. Kubanga ino Sunday yaffe esooka. Tukubireko Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Let's give God a mighty hand clap. Ate era mu ngeri y'emu ngenda kusaba oyimuke ku bigere ebyo. And in the same way, I would like you to stand up on your feet. Tusinzemu Katonda ekitiibwa tumwebaze bannange bingi Let's honor and thank byatuyisizaamu. God for everything that Oyinza He has okuba led us through. tonnafuna yogerayo ebigambo ebyokwebaza mugambe Mukama weebale Tell him God olw'okumpisa thank you. mwaka guli weebale olw'okumponya weebale olw'okungabirira weebale olw'abaana bange mwebaze waliwo ebintu Katonda by'akukoledde waliwo entalo Katonda z'akulwanidde waliwo ebintu Katonda by'akuyisizaamu waliwo entalo Katonda z'alwanye ku lulwo waliwo emirimu Katonda gy'aleese gy'oli Mukama tukwebaza kabaka kubanga obadde mulungi eri obulamu bwaffe Mukama weebale kutuyisa mu 2020 Mukama weebale tuleeta mu 2021 tukkirizanga leero nga bwe watugambye tiwaliwo enzigi empya eziguddwawo Mukama tugenda kuyingira mu nzigi empya Mukama tugenda kuyingira mu makungula naye singa byonna tukwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu abamu ku ffe tubadde balwadde abamu ku ffe tufiiriddwa abantu abamu ku ffe tulwaziza naye gwe Katonda obadde mwesigwa Mukama weebale tukuddiza ekitiibwa n'ettendo amen. You can take your seat. We are happy to be here. We have a few announcements. We have a youth, is it the youth? The youth, all children from which age? From 9 to 15. From 9 to 15, they are going to have a conference on the 9th. It's going to be here. Twafunye omuntu agenda okusomesa abaana ebintu ebyenjawulo. We got someone who is going to teach our children different waliwo things. ebintu bingi ebitulema okwogera n'abaana baffe. There are so many things that we fail to talk to our children waliwo about. ebintu nga ggwe omuzadde by'otasobola kubuulira mwana wo. There are certain things that as you a parent you cannot tell your tukusaba child. nga mwendoweereza omwana wo. But we request you to send your child on the wagenda 9th. kubeerawo ba counselors ab'enjawulo ate abalungi ennyo abalina experience. There are going to be various counselors who are experienced. abaana abazadde abamu tetusobola kwogera n'abaana baffe anything concerning sex. Some of the parents can't talk to our children we anything can't concerning tell sex. them about relationships, boy-girl relationships. Bagamba ku boy-girl We relationships. don't know how to tell them how to be clean Tetumanyi ngeri ya kubagamba mu kweyonja because sometimes we are reserved. kubanga twekuumira But we ebintu have ebimu. some people that have offered to come and talk to our children. Naye tulina abantu abeewaddeyo okujja okwogera n'abaana baffe. And the only expected amount from you is 12,000 shillings. Era tubasuubira okusindika abaana bammwe n'omutwalo gumu It is not a fee required for your children to get the knowledge that they are going to get, si ze ssente omwana wo ze yeetaaga okuwaayo okufuna but it gamagezi gagenda is for okufuna, their eating. naye ze ssente zigenda kukozesa ku So byakulya please byabwe. send your children from age 9 to 15 on Saturday. Nolwekyo musindika abaana bammwe abava ku myaka 9 mpaka 15 ku Lwomukaaga. Those who are far and they cannot register with the chief usher is in charge of this conference. Bano abamu abali ewala nga tebasobola kwewandiisa ne chief usher yavunaanyizibwa olukuŋŋaana We luno. have a link that you can use to register your child. Waliwo link gy'osobola okukozesa okuwandiisa omwana wo It is youth.mcfmug.com. nga bagiyita youth.mcfmug.com. So you just go to that link and register Nolwekyo ogendako eyo link ne weewandiisa so that they can plan for you. basobole okubateekerateekera They intend to obulungi. give them breakfast. Baagala kubawa They ekyenkya, intend to give them lunch. baagala n'okubawa ekyemisana. So we request that you don't come on that day to Alright. register.
tubasaba abaana bamwe temaleetako olunaku okwewandiisa. And if you need any more details, singa oba oyagala details please, you can talk to ezisingako the chief usher, yogerako ne chief usher, Madame Florence Katasi, Madame Florence or Katasi, you can talk to Mrs. Bale. oba osobola okwogera ne Mrs. Bale. Mrs. Bale, I saw Mrs. Bale around. Nina we nalabe Mrs. Bale She's seated somewhere there. alina waatudde She's there. So you can approach her. ali awo musobola In the mutuukirira event you can't see the chief usher. bw'obanga tosobodde kulaba Today we chief usher. have 2 services, leero tulina saavisi za mirundi ebiri but I pray that next Sunday we shall have 3 services. naye okusaba kwange kuli nti no sande eddako tubeere ne saavisi 3. Many of us had a concern that we didn't give in our end of year, like we usually pledge to pay a certain amount to a certain item every end of year. abasinga kuve twali twebuuza nga enkola yaffe bweri eya bulijjo wabeerayo omuwendo gwe tuwaayo oba bweyamwe bwe tuwaayo olw'ekintu ekimu nga tutandika omwaka. But the pastor will launch it the Sunday that he will come. naye musumba ajja kwogera naffe ku nsonga eyo sande lwanajja. So there will be something that will pledge towards our year, end of our year offertory. n'olwekyo waliwo ekintu kye tujja okweyamako ng'ekyomwaka. God bless you. mukama abawe omukisa. Let me request you to stand on your feet. kambasabe muyimuke ku bigere byammwe. And we welcome the preacher for today, Mr. twanirize omubulizi olwaleero Mugisha Mpola. omwami Mugisha Mpora. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. Father, we thank you for this morning. kitange tukwebaza olw'amakya ga leero. We glorify you for your goodness. tukugulumiza olw'obulungi bwo. We thank you for your favor. tukwebaza olw'okuganja kwo. We pray that you come and be with us in this service. tusaba obuje obeere wamu naffe mu saavisi eno. Come and speak to us, Lord, jangu oyogere naffe mukama and let your glory fall. era leka ekitiibwa kyo kijje. We bless you. tukwebaza In Jesus' name we pray. mu linnya erya yesu mwe tusabidde. My name is Raymond, amannya ge ye Raymond and I'm a married man. era mwami mufumbo. I'm married to one of us, omukyala we ali mu masekati gaffe Cynthia. bamuyita Cynthia. We met in this church, actually. twasisinkana mu kanisa eno. I want to thank God for this morning, njagala kwebaza katonda olw'amakya ga leero, the first Sunday of the year, sabbiiti esoose mu mwaka, for the opportunity to speak to us. olw'omwaganya gwampadde okubogera gye muli. Now, when I was told that I'm going to speak to this service today, bwe bangambye nti ngenda kuweereza mu saavisi y'olwaleero, I actually told what I was going to talk about. ne bambulira ne kye ngenda okwogerako. I first asked myself nasoose ne neebuuza how exactly I'm going to relate what I was told to preach about to our day-to-day living as Christians. ngenda kukwasaganya nki ekyo kye bangambye okubuulirako n'engeri gye tubeeramu ng'abakristaayo. Because I was actually asked to talk to us something related to the work I do in real life. kubanga bangambye njogereko gye muli n'ebintu ebiri related ne byenkolako mu bulamu bwa bulijjo. I do business consulting, bamwebuuzako mu bya bizinensi ekyo kyakola. and I do work related to what we call enterprise risk management. era ng'akola ne enterprise risk management. Now, enterprise risk management is about helping businesses kati enterprise risk management kikwatagana na kuyamba business to be able to achieve their strategic goals business ezo zisobole okutuuka ku biruubirirwa and to achieve them in a sustainable manner. era batuuke ku biruubirirwa mu ngeri esobola okubeera nga esobola okuwanirirwa. So we want to help businesses to achieve success today, n'olwekyo ekiruubirirwa kyabwe kibeera kuyamba business kufuna kuwaguza, but also to be able to achieve the same success and actually grow it tomorrow and in the years to come. naye mu kuwaguza kuno eno basobole okuba nga bakulaakulana si lwaleero lwokka wabula ne mu myaka egijja mu maaso. Because the real value in any business or project or enterprise kubanga omugaso gwa business yonna oba project yonna is not what we see today. si kye tulaba olwaleero, It is what the business is going to be able to deliver naye kyekyo business kyegenda okusobola okuleetera mu maaso g'abantu in future. mu biro ebyo mu maaso. So we help businesses to be futuristic. kati tuyamba business okubeera nga zituuka ku biruubirirwa ebyo eby'omu biseera eby'omu maaso. There is no point in being so successful today
tewaliwo mugaso gwa kubeera ng'owaguza olwaleero and being forgotten in a couple of years. ate mu myaka egijja n'obeera ng'oweerabiddwa. And some of the real life examples we may refer to ebyokulabirako ebya bulijjo bye nnyinza obbagamba some of the companies that were really rocking the world in some years back. ebitongole ebimu ebyali nga bimanyiddwa nnyo mu myaka egiyise emabega. If you're as old as me, you remember things like Kodak. singa oba oli mukulu okunnenkana osobola okujjukira ebitongole nga Kodak. Kodak was the main thing they really produced was films. The films were used in analog cameras when we were growing up. Kodak balinga baproducinga films ezakozesebwanga mu cameras ezedda. So when we were young, kati bwe twali nga tukyali bato, I mean, on any function, actually the cameraman could tell you the photos are finished. ku mukolo gwonna nga omukubi w'ebifaananyi ayinza okugamba ebifaananyi biweddemu. And Kodak was the king. In fact, we used to call photo moments were called Kodak moments. Kodak yali avunaanyizibwa ku ezo films zonna era nga bw'oba omuntu agenda kukuba ekifaananyi ng'ayinza okugiyita Kodak moment. And today, of course, the young ones may not really know Kodak. naye leero abaana abato bayinza okuba nga ne Kodak tebagimanyi. You are overtaken by events. waliwo bangi abajja ne badda mu kifo kyabwe. So we help businesses not to fall in Kodak's position. kati tuyambako bizinesi obutabeera nga Kodak bwe yafuuka. And so when I was thinking about this kind of work, of course it goes beyond that. There is a lot more involved. But when I was thinking about this specifically, kati bino byenkola bigenda nnyo ebuziba n'okusinga ku kino kye njogeddeko naye bwe nabadde ndowooza ku bubaka buno I thought about our lives as Christians ne ndowooza ku bulamu bwaffe ng'abalokole as projects. ng'obulamu bwaffe mbutwala nga project weenaabeera Because we live for a purpose. kubanga tubeerawo olw'ekigendererwa. Our purpose may not be exactly like a company purpose. It's not a business purpose. Ekigendererwa kyaffe kiyinza okuba nga tekiri nga kya kitongole oba kya bizinesi. But we have strategic intentions as Christians. naye tulina ebiruubirirwa ng'abalokole. There are things we want to achieve waliwo ebintu bye twagala okutuukako for ourselves, eri ffe, for those around us, eri abo abatwetoolodde, for those that God has entrusted to our care. eri abo Katonda batukwasizza okulabirira. And we don't only want to achieve them today. era tetwagala kutuukako ebyo biruubirirwa leero lwokka. In fact, it would be very hurtful kyandibadde kirumana nnyo for us to be successful today ffe okubeera nga tuwaguza nnyo olwaleero and then we leave nothing to show for it. naye ne tutalekawo kintu kyonna kyonna ekyokulaga ekyo kye twakolera. It's like a father or even a mother, really. kiringa taata oba maama. If you live a successful life, singa oba obaddewo mu bulamu obulungi but none of your children is really able to come close to what you were, naye ne watabawo na mwana wo wadde n'omu asemberako ekyo kye waliwo, you'll actually feel that you have failed. ojja kuwulira ng'omuntu alemeddwa. So we want to live our lives as Christians. nolwekyo twagala kubeerawo mu bulamu bwaffe ng'abalokole, We want to make impact today, twagala okubeera ab'omugaso olwaleero, but we want our impact to outlive us. naye twagala omugaso gwaffe gubeerewo emirembe n'emirembe. We want to leave legacies twagala kulekawo omukululo as Christians. ng'abalokole. And for that reason, therefore, our lives as Christians era n'olw'ensonga eyo obulamu bwaffe ng'abalokole relates very closely era bufaanagizibwa nnyo to what we help businesses to achieve. ng'ekyo kye tuyamba bizinesi okutuukako. Now, when I speak of businesses, you don't think of high-end businesses kati alone. bwe njogera ku bizinesi mulowooza zino bizinesi ez'amaanyi ennyo, Because these principles actually apply to every enterprise. kubanga zino ennono ze njogerako buli enterprise yonna yonna ezeetaaga. Every business, whether you sell tomatoes in the market buli and you have- bizinesi ezeetaaga, oba otunda nnyaanya mu katale and you have a store, ng'olina omudaala, you run along with the same principles actually era naawe oddukanyiza bizinesi yo ku zino ennono. as MTN Uganda, which is one of the biggest companies we have around. nga MTN Uganda, ekitongole eky'amaanyi kye tulina mu nsi The yaffe. principles that deliver success are the same. ennono ezireetera omuntu okuwaguza ze zimu. And it doesn't only apply to businesses again. ate ekyo tekiri ku bizinesi zokka. You could be a student osobola okubeera omuyizi ku ssomero still pursuing your studies. nga okyali mu misomo gyo. And that is the project you're handling currently. kati eyo project gy'oliko kaakano. So you still have to run by the same principles of success. n'olwekyo zino ennono ez'okuwaguza naawe zolina okugoberera. And your objective is not to just get good grades. era ekiruubirwa si kufuna grades nnungi zokka. So you must succeed in class today, olina okuwaguza mu kibiina olwaleero, but your success must show when you have left school. naye n'okuwaguza kwokwo kulina okweyongerayo wadde ng'ovudde mu ssomero. And in that regard as well, era mu ngeri eyo y'emu still
the principles of risk management that I'm going to talk about would still apply to you. Era ennono zino ze ngenda okwogerako ez'okutetenkanya obutyabaga zigenda kubanga za-applying. And as I've already said, Era nga bwe namaze dda okwogera, you could just be a parent trying to raise successful children. oyinza okuba oli omuzadde ng'oyagala okuguza abaana bo mu ngeri egenda okubeera ey'okuwaguza, And that's the project you're handling. kati nga yeyo project gy'okwasaganya. And you want these children to succeed whether you're still alive or when you have gone. Oyagala abaana bano babeere bulungi oba ng'okyali mulamu oba ng'ofudde. In that regard also you closely relates to what I'm going to talk about. Mu ngeri eyo naawe obeera nga okwasaganya kino kye ngenda okwogerako. So the principles Ennono that I'm going to talk about ze ngenda okwogerako are really talking about living a life of purpose. njogera ku kubeera mu bulamu obw'ekigendererwa. Because the same way I advise businesses to achieve the objectives, Kubanga engeri emu gye mpamu amagezi aba bizinesi okufuna ebiruubirirwa byabwe, to keep focused on their purpose, basigale nga batunuulidde ebyo ebiruubirirwa baabwe, is the same way I want us to look at our lives y'engeri emu gye njagala tutunuulire obulamu bwaffe, and how we may apply these same principles n'engeri emu gye tusobola okukozesaamu zino ennono for purpose. okutuuka ku kiruubirirwa. A life of purpose is a life that is not lived randomly. Obulamu bw'ekiruubirirwa tomala gabubeeramu. We do not achieve our purpose by accident. Tetufuna biruubirirwa byaffe lwa butanwa. You will not stumble into your destiny without you knowing, without you contributing to it. Tojja kutagala butagazi otuuke mu magenda go gwe nga tokitegedde kuba nga tokyetabiddemu. Yes, of course there are miracles along the way for us Christians. Weewaawo wabeerawo ebyamagero nga ffe eri abalokole. There are many things we can't explain. Waliwo ebintu bingi bye tosobola kunnyonnyola. And that is the place that is occupied by divine intervention. Era kyekyo ekifo kye tugamba nti Katonda akiyingiddemu. But you will surely have a part to play in your destiny. Mazima ddala olina ekitundu ky'olina okuzannya ng'omulokole. And that is why I want to point us to some of the things we must focus on as Christians. Era kyekyo lwaki njagala okwogera ku bintu ebimu bye tulina okuteekako essira ng'abalokole. To achieve our purpose. Okufuna ekigendererwa kyaffe. And to have sustainable outcomes. N'okufuna ebyo ebivaamu ate bisobola okuwanirirwa okumala ekiseera. Out of our lives. Okuva mu bulamu bwaffe. Now, generally speaking, kati singa mba njogera mu ngeri ya bulijjo. The same risk management, if I want to break it down a bit further, singa mba njagala kugweyongerako onnyonnyola risk management ekitegeeza. It helps enterprises, businesses, projects. Kiyamba enterprises, businesses ne projects. To satisfy the expectations. Okumatiza ebisuubirwa. Of all stakeholders. Eby'abantu bonna bonna. Now, if you're running a business, singa oba olina business, and your business is only satisfying your own desires, nga business yo ematiza byakwegomba byo byokka, experience shows that those businesses don't live long. Kati experience eraga nti nezo business eziwangaala. A business must have stakeholders beyond itself. Business erina okubeera abantu abagiganyirwamu abasukka gwe nnyiniyo. And so, for example, if let's say if we have in Uganda, we have been having hydropower projects. Okugeza nga mu Uganda tulina ekitongole ekituwa amasanyalaze. But when they are doing those projects, ne batutuusaako amasanyalaze, in the initial stages of putting up the projects, nga batandika gye batandikireyo okututuusaako amasanyalaze, there are many things involved. Waliwo bintu bingi the ultimate goal is to have power supply. Ekiruubirirwa kiba kyakutuwa The amasanyalaze. final outcome we see our lights, the refrigerators at home are working, our gadgets are working. Ekivaamu tuba tulaba amatala gaffe nga gaaka fridge zaffe waka nga zikola. But there are very many stakeholders involved. Naye waliwo abantu bangi abeenyigiramu. The place where the projects have been built, ebifo ezo projects gye zizimbiddwa, people have been displaced. Abantu bagiddwa mu bifo ebyo. They have been compensated for their lands. Basasuddwa olw'amataka gaabwe ge babalesezza. The environment is tampered with. Era n'obutonde bw'ensi nabo balina engeri gye babutaataganya. All those things must be catered for. Ebintu ebyo byonna olina obiteeka mu nkola ng'otunuulira project. Sometimes you find urban centers are sprouting up in those areas. Emirundi egisinga osanga ng'ebyo byali ebyalo lwakuba ezo projects mweziri nga bifuuse bibuga. And there are changes. The youths must be focused on because urbanization comes with its own challenges for the young. Era waliwo enkyukakyuka abavubuka ze mulina okubeera nga mwegendereza kubanga okufuuka ekibuga kirina engeri kye kibakosaamu ng'abavubuka. And all those stakeholders must be taken care of. Ate abantu abo bonna balina okuteekebwa mu nkola.
Or even if you started your own enterprise, even if you have as I said earlier, if you have a stall in the market, maybe you have some few young people who do work for you. You could have a border guy who runs around to run your errands. Or maybe you have a young girl who sits there at your store when you're not there. And those are stakeholders. Or you could have a fairly bigger company. And you have employed people to work for you. They draw salaries from your company. You even have suppliers, you have service providers. And those are stakeholders. The business you do must satisfy, must at least to a great extent meet the expectations and needs of those stakeholders. It is the only guarantee you have. It is the only guarantee you have that your business will have higher chances of success. But on the other hand, you could have your business and all you focus on is how much do I get into my pocket. So you don't care if you don't pay your people. You'll say maybe I'll get others. People are looking for jobs anyway. So you mistreat your workers, you don't give them their pay. Those who run your errands, you don't pay them. You don't pay your service providers. You don't care about how you handle your clients. Of course, there is no reason to emphasize that your business is going to be short-lived. And all these things actually relate to our lives. They are business principles. They are, so to speak, worldly principles. They are earthly principles. But they should tell us what our lives as Christians should be like. You cannot live a life, for example, solely for yourself. You can't live a life that is focused on only yourself. That's a life that will make no impact. It's a life that will leave no legacy. It might be an easy life to live. Look, if for example you're a father, I like referring to fathers because they are the ones I know best. I know most fathers actually, for example. I'm talking of responsible fathers, of course. Most of the money they make, for example, is not spent on themselves. Some of them have to be reminded to buy clothes for themselves. Because they are focusing on, they are not thinking about themselves. They are looking at their children, their spouses, sometimes to their extended families. And it's a good thing that you should not only think about yourself, and it will apply even to mothers, and then to business owners and project runners. And beyond business, even to anyone living their lives for Christ. You cannot live a life that is focused on only yourself and hope to achieve meaningful purpose. The Bible is very clear about some of these principles of sustainability. To achieve success that is sustainable, to leave a legacy. Because believe it, we will all leave at some point. Unless Christ comes soon enough, we're all going to leave at some point. It is important for us to leave a legacy. And the Bible is clear. It has the principles of God are very clear. And one of them I picked is in Matthew chapter 6. Verse 19.
up to 20. okutuuka ku 20. It says, do not store up for yourselves treasures on earth, Gamba nti temweteekerateekera bintu ku nsi where moth and rust destroy, kwe byonoonekera n'ennyingi n'ebutalagge, and where thieves break in and steal. n'ababbi kwe basiimira ne babba. But store up for yourselves treasures in heaven, naye mweterekerenga ebintu mu ggulu where neither moth gye bitayonoonekera mu nor nnyingi rust destroys, newankubadde obutalagge, and where thieves do not break in or steal. so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira. Now, of course, the question becomes then, how do we begin stocking up in heaven? Kati ekibuuzo kiri nti tutandika tutya okutereka mu ggulu. And of course, we can only do that by living according to what God expects of us. Ekyo kitusobola singa tuba tubaddewo mu ngeri Katonda gy'atusuubira okubeerawo mu Now, bulamu. for that, of course, there are very many things, and I am happy to note that many teachings have gone on here by our pastors that really would direct us to how we can store up treasures in heaven. Ku lwekyo waliwo ebintu bingi bye tuzze nga tuyiga okusingira ddala ku basumba baffe engeri gye tusobola okweterekeramu obugagga bwaffe mu ggulu. And so there are rules for sustainable achievement of Christians Naye nga waliwo ennono z'olina okugoberera okubeera ng'obeeramu obwo bulamu that we must stick to. ze tulina okugoberera. If we don't, of course, you can still register a level of success. There are many successful people on earth whose success will really be for a time. Waliwo abantu bangi mu nsi abawaguza naye ng'okuwaguza kwabwe kubeerawo kaseera katono And they will achieve a lot, actually, era nga bafunye ebintu bingi that it might end with them. naye nga omukisa gw'ebyo ebintu okuggweera ku bo gw'amaanyi. Some people actually achieve a lot from cheating others. Abantu abangi bafuna bingi okuva mu kunyaga abalala. Some achieve a lot by cheating widows. Abalala bafuna bingi okuva mu kunyaga bannamwandu. You know, it's very common in our society, by the way. The man dies and you find the widow stranded, actually being deprived by the same people who are supposed to protect her, the brothers of the husband, the sisters of the husband. Kati tukiraba nnyo eri abakyala bafiirwa babba baabwe weesanga nti nno mu kaseera katono omukyala aba buli kimu kyonna kimuweddeko naye nga lwaki bimuweddeko olwabo ab'eŋŋanda b'omwami abamwetoolodde And they ababimuggyeko grab everything from her. ne bamuggyako buli kimu kyonna Now, instead ky'alina. of asking her where are the orphans that we may pay school fees, Mu kifo and ky'omubuuza this and that, bamulekwa baliwa tubasasulire school fees they grab everything from her, and they can be successful. bamuggyako buli kimu kyonna kyonna ne bafunuka abawuguza. In a material sense, they can actually be very successful. Singa tuba tuzze mu by'obugagga bayinza okuba nga yes Because they bali cheat everyone successful. along their way. Kubanga banyaga buli omu gwe basanga. And that kind of success is not Kati- what we are talking about. Okwo okuwaguza bwe kutyo okw'ekika ekyo si kwe twogerako. We are talking of success on godly principles Twogera okuwaguza okuli ku nnono za Katonda that will not only bring a blessing to us, okutagenda kukoma kuleetera mukisa gwokka but will be a blessing to those that will come after us, our children and their children. naye nga gugenda kubeera gwa mukisa eri abo abagenda okutuddira mu bigere abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. And it is important for us to stick to our biblical principles as Era kikulu Christians. nnyo ffe okugoberera zino ennono za Bayibuli ng'abalokole. The Bible is again clear in Philippians chapter 2 verse 4. Bayibuli egamba mu Bafiripi Four? Chapter 2 verse 4. Sula 2 n'olunyiriri olwokuna. You know, the Bible is one of the most comprehensive, even from an academic sense, the Bible is one of the most comprehensive works that we can read. Bayibuli kye kimu ekitabo ekisobola otuleetera amagezi kye tusobola There is okusoma. nothing that you will talk about Tewali and you kintu won't kyojja find. And you kwogerako don't find the Bible actually expounding on it. n'otasanga Bayibuli ng'ekyogerako mu bulambulukufu. Philippians chapter 2 verse 4 Abafiripi 2:4 sounds a warning actually about the selfishness of focusing on only yourself. erabula abantu bonna bonna abeefaako bokka. And it says, do not merely look out for your own personal interests, Egamba nti temutunuuliranga buli muntu ebibyo yekka, but also for the interest of others. era naye buli muntu n'ebyabalala. And it is very, very important for us Kikulu as nnyo Christians ffe ng'abalokole to put this at the center, one of the things at the center of our pursuit of success. okubanga kino tukiteeka mu senta y'okunoonya okuwaguza kwaffe. Because in any case, look at it this way. Kubanga mukitunuulire mu ngeri eno, If all you need in life singa kyonna kyonna kye weetaaga mu bulamu is to take care of yourself, kyekyokwerabiririra, and maybe take care of your immediate family, oba olabire n'ab'eŋŋanda bo maybe abakwetoolodde, buy things for your children, take them to school, take ogulire care of abaana your ebintu, spouse, olabire amaka go, why should God give you a lot?
katonda lwaki abeera akuwa bintu bingi? Where do you want to put it? Ebyo ebintu obeera ogenda biteekawa? Because victory, in a material sense, for us Christians, and success in a material sense, kubanga obuwanguzi oba okuwaguza mu bintu ebyenfuna nga ffe abalokole is a matter of custodianship, really. kibeera ng'olina nga b'olabirira. It is, we are custodians of God's funds, we are custodians of God's properties, we are custodians of God's everything, whatever He entrusts to you. Tuli bakuumi b'ebyo katonda by'atuwa, buli kimu kyonna kyonna ky'osobola okulowoozaako ky'atuwa, tuli bakuumi b'ebyo. But frankly, if all you need is to eat your meals, take your children to school, naye singa ky'oba weetaaga kyakulya mmere yo, okutwala abaana bo ku ssomero, drive a good car for yourself, okuvuga emmotoka ennungi, then why should God give you a lot? lwaki katonda aba akuwa ebintu ebingi? So we must stick to principles of the godly principles Nolwekyo tulina okulemera ku nnono za katonda for us to record victory, tusobole okufuna obuwanguzi, but not only in the present age, naye si mu biseera bino bye tuliwo, but in time to come, sustainable victory. naye ne mu biseera eby'omu maaso obuwanguzi okugenda okubeererawo Victory emirembe, that will actually outlive us. obuwanguzi obugenda okubeerawo nga wadde tetuliwo. And the real success actually for every person Okuwaguza okwo kwennyini okwa buli omu is what happens when you're not there, when you're gone. bwe bubeerawo nga toliiwo ng'ofudde. But if you build, for example, for people who are into business, if you build very good companies, you build very good businesses, or abantu abali mu whatever it bizinesi, is, singa ozimba bizinesi ennungi, ebizimbe ebirungi, oba kyonna kyonna in the kyewandiyagadde, day you die, everything comes crashing down. olunaku lw'ofa buli kimu kyonna ne kijja nga kiggwawo. Do you really think you've been successful? Awo osobola okweyita omuntu eyawaguza? Of course not. Nedda. And if you are a very successful person, newankwadde nga wali muntu eyali yawaguza, and all your children come to nothing, there is no one to even inherit what you have done. kati abaana nabo ne batabako na kibatuukako nga tewali na busika bw'abaana Of bo, course, you have not succeeded. obeera nga tewawaguza. And it is important for us to look at sustainability. Era kikulu nnyo ffe okutunuulira okuwanirizibwa okwo. And it is one thing that I actually thought about when I Kyekintu was ekimu told kye to talk to the nalowoozaako congregation about risk. bwe baŋŋambye okujja okwogera eri mmwe ebikwatagana ku risk, Because the risk that actually everything you have worked for can get wiped out kubanga risk eri nti buli kimu kyonna kyonna ky'okoledde kiyinza okuggwawo because of the few mistakes we make. olw'ensobi ezimu ze tukola. Now, as Christians, we have our principles. Ng'abalokole tulina ennono zaffe, The world has its own principles. n'ensi erina ennono zaayo. I usually tell people that Ntera okugamba abantu nti for real, remarkable success, okuba ng'owaguza n'olekawo n'omukululo, there is no sitting on the fence. You can't be in the middle ground. I beg your pardon? You can't achieve remarkable success by being in the middle ground. You're between God and between Satan. Tosobola kubanga tosazeewo wawoogwa, tosobola kubeera ng'oli ku luuyi lwa Katonda ate era ku luuyi lwa Sitaani, olina okubeerawo ne bw'osiibye amakanda. You must be on either side. For remarkable success, you must fall on one side. Ng'oyagala okuwaguza okwannamaddala, olina okubeerako ku luuyi lumu, oba olwa Katonda oba olwa Sitaani. But if you want mediocrity, of course, you can stay in the middle ground. Naye bw'oba oyagala obeere nga toyina, if you want to be a mediocre, osobola okubeera bw'otyo. You can choose what you do. You don't have to observe any rules. Osobola okulondawo byonna byonna by'oyagala okukola, tolina kugoberera mateeka gonna. You do as you please. Okola nga bw'oyagala. You might actually still record the level of success. Oyinza okubaako n'eddaala ly'okuwaguza ly'otuukako. But for remarkable success, naye okwo okuwaguza okwo okwenkalakalira omuntu kwalabako, we have to choose. tulina okulondawo. Now, as Christians, of course, we don't need reminders that we have to choose godly principles. Ng'abalokole era tetwetaaga muntu yenna atujjukiza, tulina okugendera ku nnono za Katonda. Now, as I thought about this further, I Bwe neeyongedde okulowooza ku kino, wanted to relate it quite closely to what we call the risk management process. nadde njagala okikwasaganya ne kye tuyita risk management process. It's not sophisticated. One of the challenges I was thinking as I prepared what I wanted to talk to you was it might sound abstract. Si kizibu nnyo, naye ekimu ku bisoomooza bye nalowoozezaako nga ngenda okubawa buno obubaka nagambye baba nakitegeera bulungi. But the risk management process is actually a very simple one. It's easy to understand. Naye risk management process kintu kyangu nnyo ekyokutegeera. It starts from a position of seeking knowledge and understanding. Kitandikira mu kunoonya amagezi na kumanya. In our practice, we call it establishing context. Mu nkola yaffe tukiyita establishing context.
I'm sorry, I think the interpretation of this thing is going to be a bit complex. But establishing context, naye kyayise establishing context it involves, first of all, kirimu okusookera ddala understanding yourself. okwetegeera. If you're a business, you seek to understand yourself. bw'oba ng'olina bizinesi gy'okola osooka ne weenoonya okwetegeera. What is internal to you? What is within you? Kiki ekiri munda yo? What resources do you have? Biki by'olina ebigenda okuyambako mu eyo bizinesi? What is your place? If you're a business, what is your place in the competition? What position do you occupy? Bw'oba oli mu bizinesi kifo ki ky'olimu mu katale? What makes you unique? Ki ekikufuula ow'enjawulo? Do you have any remarkable experience? Olinayo by'oyiseemu byonna nga bikufuula wanjawulo? Or do you have access to sufficient education? Oba oli wasoma? Osobola okuyiga? Do you have resources that can enable you to access knowledge? Olina ebyo ebintu ebisobola okusobozesa okufuna amagezi? Then what do you intend to do? Era ki ky'oluubira okukola? Do you really know what you intend to do? Do you have the skills to do what you intend to do? Olina amagezi agagenda okukola ekyo ky'oyagala okukola? Or can you actually pay for those skills? Osobola otya okusasulira amagezi ago? Now, the other thing you have to be honest about is what are your weaknesses? N'ekirala ky'olina okubeera ow'amazima eri ggwe obunafu obuliwa? What causes your weaknesses? Ki ekireeta obunafu bwo? Because that is very important. Kubanga ekyo nakyo kikulu nnyo. So, understanding yourself Kati okwetegeera is the first point of call for someone who wants to manage their risks. ky'olina okusookera ddala okukolako ng'oyagala kubeera ng'osobola okumanaginga risks zo. And I think even for us as Christians, Era ndowooza naffe abalokole understanding ourselves okwetegeera is very important for kikulu us to nnyo succeed. okusobola okuwabuza. We're not the same. We are not the same, tetuli kyekimu. We come from different backgrounds, Tuva mu maka ag'enjawulo, inheriting different ancestral baggages. nga tuyina ebintu eby'enjawulo eby'ekika bye twasikira. We have different upbringing. Tuyina engeri njawulo ze batukuzaamu. Some people have grown up seeing their parents behaving in certain ways. Abantu abamu bakuze nga balaba abazadde baabwe balina engeri ze beeyisaamu. Yet maybe others did not have ample time with their parents. Ate nga abalala tebalina budde bumala n'abazadde And all baabwe. these things make us different. Bino ebintu byonna byonna bitufuula But banjawulo. as a person, you must understand yourself. Naye ng'omuntu olina okwetegeera. You must know what exposes you Olina okumanya kiki ekikwanjula eri ensi. and what actually is an opportunity for you Era n'omwaganya gwo bwe guliwa coming from your history. nga biva ebyo mu gye nvuddewo. As Christians, it is actually important for us to know where we are coming from, Ng'abalokole kitukakatako nnyo okumanya wa gye tuva. because it actually it opens our eyes Kubanga kiggula amaaso gaffe to know what we are up against okumanya kiki ekyo kye tugenda okulwana nakyo and to know what we have on our side. n'okumanya kiki ekiri ku luuyi lwaffe. And a Christian who does not actually take time to understand where they come from Omulokole atatwala budde kumanya wa gy'ava will actually waste a lot of time ajja kumala obudde bungi groping in the dark. nga ali mu kizikiza. So that knowledge of where we're coming from is important for us. Kati okumanya okweyo gy'ova kutugasa nnyo. Now, another thing which is related to what I've called establishing context Kati ekirala ekiri related ku kyayisa establishing context is now beyond ourselves. kati kisukka ku ffe. I've said first we assess ourselves internally, what relates to us. Ngambye tusooka ne twetunulamu ne tumanya kiki ekitukwatago ffe baani. We also need to be able to assess the environment. Naye tulina n'okutunuulira obulungi ebitwetoolodde. We need to understand Tulina okutegeera the environment in which we are operating. environment gye tukoleramu emirimu gyaffe eri etya. So now, if you understand the environment, Singa oba otegedde ebyo ebikwetoolodde, then you actually are able to develop an appropriate response. oba osobola okubeerako n'ekyanukula ekijjamu eyo embeera gy'oli First of all, you understand ekwetoolodde. yourself. Osooka ne weetegeera, You know what you have. n'omanya ki ky'olina, You know what threatens you. n'omanya ki ekikukanga, You know what opportunities are open to you. n'omanya emyagaanya egize gy'oli. Now then you understand what is around you. Kati n'otegeera ebikwetoolodde, And then you can go to work. olwo nno osobola okutandika n'okukola. Now, the environment has a lot of things. Ebikwetoolodde birimu ebintu bingi. And some of them are out of your control. You cannot do anything about them. Era ebimu tolina ky'osobola bikolera, tosobola bifuga.
you can only react to them. naye olina engeri gy'osobola okweyisaamu ku Now, for byo. example, just for illustration, if you're a business Okugeza singa oba olina business, and the government wakes up and levies a new tax, kati gavumenti nejja n'eteekawo omusolo omupya, there's nothing you can do to change that. tewali kyosobola kukola kukyusa ekyo. The only thing you can actually do Ekintu kyokka ky'osobola okukola is for you to be able to draw back from what is within you kyekyo ekyokusobola okubeeramu ne kyojja munda mu ggwe, to respond to this tax osobole okubaako n'engeri gy'okwasaganyamu omusolo guno omupya and pay it. ogusasule. And that's why it is important for you to be able to actually understand the environment Lwaki kikulu nnyo gwe okumanya ebyo so that ebikwetoolodde, you can always apply yourself to respond appropriately to what is around you. osobole okubeera mu mbeera eyanukula obulungi ku ebyo ebikwetoolodde. And in the same sense, really, as Christians, Era mu ngeri y'emu ng'abalokole you must understand what is around you. mulina okutegeera biki ebibeetoolodde. Now, if you don't understand what is around you, Singa oba totegeera biki ebikwetoolodde, then you will actually not be stable. You will not be consistent. tojja kubeera nga oli consistent mu byokola. And that's why we have many cases in our time. Y'ensonga lwaki tuyina cases nnyingi mu biseera bino. And you jump from one church, you go to another, you're seeking, you're actually not even sure maybe what you're looking for, because first of all, you don't understand yourself that much. Ova mu kanisa emu n'odda mu ndala tomanyi na ki ky'onoonya kubanga ekisookera ddala toweetegera na Then kwetegeera. you blame other people for what is not happening in your life. Kati n'onenya abantu abalala ku ebyo ebitatuukiridde mu bulamu bwo. You even blame them for what is happening in your life. N'obanenya n'ebyo ku lw'ebyo ebigenda maaso mu bulamu bwo. But the first mistake is that you actually you don't take time to understand yourself. Naye ensobi esooka tewatwala budde kusooka Now, you're kwetegeera. not even assessing the environment. You just go anywhere. You don't actually take time to understand what is around. Kati teweetegereza na kwetogereza bikwetoolodde, gw'okeera bukeezi n'olumba nga teweetegereza na bikwetoolodde. And of course, the world is not, there's nothing straight in this world. Tewali kintu kiri straight mu nsi And eno. people end up in cults, Abantu kye baba bakomekereza nga bagenze mu cults. Some people actually even revert back straight directly to the real altars of Lucifer and consult witch doctors when they have been in church before. Abantu abamu kyova olaba abalokole bava ne mu kanisa ne baddirayo ddala eri ku byoto bya sitaani mu masabo ne batandika You are okubeebuuzaako. insensitive to what the environment provides. You don't know the opportunities in the environment. You cannot appreciate and actually fully comprehend what the environment offers. N'ekyo kiba kitegeeza nti no teweetegereza bikwetoolodde ki kibikwatako, n'olwekyo tolina ky'osobola kutegeera okuva mu ebyo bikwetoolodde. And you don't know Era tomanyi what impact that environment will have on you because you possibly don't know yourself that well. tomanyi na ki ebikwetoolodde kye bisobola kuleeta mu bulamu bwo kubanga naawe kennyini teweemanyi. Now, so therefore, for us to have a very consistent approach of reacting to what is around us, Kati ffe okusobola okubeera nga tulina engeri gye tusobola okwanukuliramu ebyo bitwetoolodde ate nga nnuŋŋamu, we must establish this context, understand ourselves, understand the environment, tulina okubeera nga tusooka ne twetegeera ate ne tutegeera n'ebyo ebitwetoolodde, and then respond. olwo ne tusobola okwanukulira. So many projects, many businesses, many lives, Projects nyingi, obulamu bungi ne business nyingi they crash for lack of laying a foundation of knowledge. bisaanyizibwawo kubanga tetusimye musingi ogw'okumanya. You can't go, being swayed by the wind everywhere. Tosobola kubeera ng'oyugayugizibwa olw'empewo Wherever the wind efuuwa, blows, buli mpewo olw'ekunta. like you're like a boat at sea whose engine has crashed, that is just being swayed by the wind. Olinga takisi nga engine yayo tekyakola nga mpewo yegifuuwa. You will not actually record any success in life, Tolina kuwaguza kwonna kwonna kwojja kutuukako mu bulamu. and more painfully actually, Ate ng'ekyo kiruma nnyo. you will actually not even achieve anything after this life. Ekiruma ennyo ekisinga tojja nakubaako nakyo ofuna oluvannyuma lw'obulamu buno. You leave no legacy, and most likely you will actually end up in hell as well. Tojja kuleka mukululo ate ebiseera bingi ojja kwesanga ng'oggweredde na mugeyeena. Now, the challenge of not taking time to set this stage of achieving knowledge and understanding Kati ekibi ky'okuba nti no tutatudde budde kufuna kumanya n'okutegeera. is again that one lives their life in a firefighting mode. Omuntu abeerawo mu bulamu bwe naye nga bwakulwana na kufuba. Now, firefighting is a scenario where everything gets you by surprise. Kati embeera eno ey'okufuba n'okuba nga teweetegese, buli kimu kyonna kikukwata nga teweetegese. There's nothing you're prepared for ever.
tewali kintu ky'obeera weeteekedde. Everything that comes shocks you and hits you hard. Buli kintu ekijja kikukanga ate kikuba bubi nnyo. Because you basically do not have the right expectations. Kubanga toyina bisuubirwa bituufu. For lack of knowledge. Toyina kumanya. And every major event that manifests in your life era buli kintu ky'amaanyi ekijja mu bulamu bwo is likely to pull you down. kiba kigenda kukusika kikuzze wansi. Knowledge and understanding are very, very key. Okumanya n'okutegeera bintu bikulu nnyo. For a Christian eri omulokole to be rooted, to be focused. Okubeera nga asimbiddwa amakanda. Now, you know why most Christians actually blame their leaders? Lwaki abalokola basinga banenya abakulembeze baabwe? Is ignorance actually. Ignorance. Kiva mu butamanya. You know, you blame people for your own failures. Onenya abantu olwa okulemererwa kuggwe ng'omuntu. I usually imagine, for example, you might come here looking for a job. Ntera okuteeberezaamu omuntu ayinza okujja wano eno ng'anoonya omulimu. And they pray for you and you get the job. Ne bakusabira n'ofuna omulimu. Then you reach the job. Kati n'otuuka ku mulimu. And you grow wings. N'omera ebiwawaatiro. You respond to your bosses anyhow you want. Ng'omala gaddamu mu bakama abo nga Enter bw'oyagala. office anytime you want. N'oyingira office ssaawa yonna gy'oyagala. You don't observe deadlines for work. Tofaayo baba bagambye luno lwe lunaku olusembayo ompe omulimu guno. Give your reports whenever you feel like. Ripooti zo ziwaayo oluna wonna w'oyagalidde. After all, I'm a Christian. I got this job right from the throne of God. Ng'ogamba kasita ndi mulokole ate naguno omulimu nagujja ku nnamulondo ya Katonda. Then they send you off. Of course, you will lose the job. Ekyo kiba kitegeeza bajja kugoba ku mulimu ogufiirwe. And then you will be there blaming your bosses. Kati ojja kubeerawo ng'onenya bakama abo. Most likely you will blame for the one who prayed for you to get the job. The things they pray for don't last. Oyo yakusabira omulimu ogambe nti nona ebintu bye basabira tebiwangaala. The problem is actually yours. Naye ekizibu kikyo. The lack of knowledge obutabeera na kumanya causes us to shift blame. Kituleetera okujja okunenya abalala. We act in ignorance, we shift the blame. Kati oba tolina kumanya weesanga ng'onenyeza. Most of the time actually when you find that you have the habit of blaming others, it's either your husband who has a mistake, it's either your wife, bwe weesanga ng'onenya abantu abalala nti oba mwami wo oba mukyala we yalina obuzibu, your bosses, oba bakama abo, your pastors. oba basumba bo. Check yourself. Weekebere. You might actually be walking in ignorance. Oyinza okwesanga ng'otambulira butabanya. The lack of knowledge, groping in the dark, firefighting. You don't set any expectations to work towards. Toyina birubirwa byonna by'oteekawo obeere ng'okola ng'otunulidde ebyo. It is a very bad place to be. Ekyo kifo kibi nnyo okubeeramu. So knowledge and understanding form the foundation of a life of purpose. Okutegeera n'okumanya kiteekawo omusingi ogw'obulamu obulina ekigendererwa. And impact. Era n'obulamu obugenda okugasa abalala. If you don't have it, you'll grope in the dark. You will basically try everything that comes your way. Bw'oba tokirina ogenda kuwamaata mu kizikiza ogenda kuba ng'ogezaako buli kimu ekikusala mu maaso. And there are high chances of missing out your goals in life. Era ojja kusubwa ebiruubirirwa bwe mu bulamu. And also missing God's will. N'okusubwa okwagala kwa Katonda in your life. Mu bulamu obwo. Because you see, we have our own goals. I have my own goals. Tulina ebiruubirirwa byaffe nange nga bwe nnyina ebiruubirirwa byange. But also God has a purpose and a will for you. Naye Katonda naye alina ekigendererwa And you can actually miss both. Ate osobola okusubira byonna. For the lack of knowledge. Olw'okuba tolina kumanya. And the Bible is actually again clear about this. Era Bayibuli nnambulukufu ku kino. In Hosea chapter 4. Mu Hosea 4. Verse 6. 4:6. Hosea chapter 4 verse 6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Hosea 4:6 egamba abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Because you have rejected knowledge, kubanga ogaanye okumanya, I also will reject you from being priest for me. Nange ndikugaana ggwe olemenga okubeera kabona gye ndi. Because you have forgotten the law of your God, kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, I will also forget your children. Nange ndyerabira abaana bo. You see, when we are in long ago when I was in primary school, Edda bwe nali nga nkyali mu primary, they used to teach us that Africa has major problems. Batusomesanga ebizibu ebisinga oku affectinga Africa. Ignorance, obutamanya, poverty, obwavu, and disease. N'endwadde. But as you can see here, they are not saying my people are destroyed by disease. Naye nga bwe mulabye mwana omukyawandiikibwa tewali wabagamba nti n'abantu bange bazikiridde olw'endwadde. People are not destroyed by poverty. Abantu tebazikiriziddwa lwa bwavu. The lack of knowledge.
naye lwa kubula kumanya is what destroys us. okubula okumanya kwe kutuzikiriza. So we must invest ourselves actually in understanding, N'olwekyo tulina seeking okuwaayo understanding. obudde mu kunoonya okutegeera. And of course, as Christians, of course, there is no need to re-emphasize Ng'abalokole tetusiina nnyo okuteeka ssira our source of understanding. It's obvious. ku nsibuko y'okutegeera kwaffe kubanga kino tukimanyi ffenna. We know that God is our source of knowledge, Tumanyi nti no Katonda ye nsibuko y'amagezi gaffe, and every other source is secondary to that. era na buli nsibuko na buli source yonna edda wansi wa Of Katonda. course, the world has other many sources. Education. You can read books. You can do Ensi many other erina things. ebintu ebirala byosobola okufuniramu okumanya, osobola okusoma obutabo, osobola okukola ebintu byonna okufuna amagezi. Personally, I really read a lot actually. Nze ng'omu nsoma nnyo, And one of the challenges I have at home is when I have a book, era ekimu ku bisomesebwa bye nnina ewaka bwe mba nnina akatabo, it is very difficult to even ask me anything else. I don't like being distracted. bwe mba nnina ekitabo kye nsoma kizibu nnyo okumbuuza ekintu kirala kyonna kubanga saagala muntu ansumbuwa But nga that nsoma. is not the key source of knowledge. Naye ate si ye ensibuko enkulu ey'amagezi. The Oba key source of okumanya. knowledge is God. Ensibuko enkulu ey'okumanya ye Katonda. And sometimes when I was telling a friend of mine that when I do my business strategy, Nali ngamba mukwano gwange nti bwe mba nnina business strategy gye nkola, when I do, okay, let's say if I plan for my business, singa nteekerateekera bizinesi yange if 2021 is starting, nga 2021 etandika, and I sit and say, what do I want to achieve? ne ntula ne ngamba biki bye njagala okufuna, And what activities will I engage in to achieve it? era bikolwa ki bye ngenda okukola nsobole I okufuna was bino. telling a friend of mine that there are very many things that I can't write Nali ngamba mukwano gwange waliwo ebintu bingi bye sitasobola na kuwandiika because they are not actually even writable. kubanga sisobola na kubiwandiika, They are divine. tebiwandiikika, They are divine. There is a place of God in bya my bwa strategy. Katonda. Waliwo ekifo kya Katonda mu So nteekateeka yes, zaffe. I sit, I write down my plans, Weewaawo ntula ne mpandiika enteekateeka zange, but I know without doubt naye that- manyi awatali kubuusabuusa ultimately nti mu byonna byonna the central pillar empagi ey'omu makkati is gye God. neetaaga ye Is God. Katonda. So I will apply all the knowledge that I have from reading, Nja from ku- attending trainings, Nja kukozesa okumanya kwonna kwennyina okuva from mu kusoma, experience I've encountered in myself as running my own business, experience from work I did working for others. mu training ne mu byonna byonna bye nayitamu nga nkola bizinesi yange ne mu gye nali nga nkolera byonna nja bikozesa. So I can use them to plan. Nsobola bikozesa okuteekateeka But I bizinesi know yange. that actually, Naye ultimately, manyi the central pillar is in God. nti mu byonna empagi ey'amaanyi ye Katonda, And we need to appreciate, therefore, era tulina okusiima that the ultimate source of knowledge nti ensibuko y'okumanya gye tulina is God Himself. ye Katonda mwene. Now, knowledge is actually, the dictionary defines knowledge as facts, Okumanya kwogera, a dictionary yogera ku kumanya nga facts information, or information or skills oba acquired skills. through experience or education. z'ofuna okuva mu experience oba mu kusoma. So you can have knowledge from Kati osobola learning. n'okumanya ng'okujja mu kusoma. And of course, now this is a worldly sense. It's an earthly sense because the dictionary is not a divine document. Kati bino byansi byenjogerako kubanga dictionary si kiwandiiko kya Katonda, kiwandiiko kya bwa So Katonda. facts, information, skills that we acquire through experience or education Kati is facts- what constitutes knowledge. Facts ne skills zetufuna okuva mu kusoma kyekyo ekikola okumanya. Now, I want to say that we actually need to be very careful Kati njagala kubagamba nti tusaanye okubeera abeegendereza. if we want to acquire knowledge always through experience. Singa tuba twagala okujja okumanyamu ebyo bye tuyiseemu, It's very costly. ekyo kijja tukosa nnyo. And it is one of the dangers Era kye kimu ku bintu ebibi that people face when they are pursuing their lives, strategic lives, abantu abamu bye babasanga nga bali mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, or even pursuing businesses or any other projects, or oba nga even education in beenyigidde school. mu bizinesi oba mu kusoma. They do not want to be taught. Tebaagala People are not kusomesebwa. teachable. Abantu tebeewaayo kusomesebwa. People are not teachable. They end up then acquiring all their knowledge through experience. Abantu ekyokuba nti no tebaagala kusomesebwa
bakakana nga okumanya kwabwe bakuggyemu ebyo bye For me, bayiseemu. there are many things I do not want to experience. Nze waliwo ebintu bingi bye saayagala kuyitamu. I want to be told Njagala kusomesebwa, by those who have gone ahead of me, okuyigirizibwa abo this abansooseeyo. doesn't work. Kino tekikola, This works. kino kikola Do nga it. bwe bagamba kikole. Now, I also want to enjoy Era njagala nnyo n'okunyumirwa the divine intervention of God. no intervention ey'obwakatonda. Because you see, God knows ahead of time Omanyi Katonda abeera amanyi ebiro eby'omu that maaso there are things I will do and they will backfire. nti waliwo ebintu byenja okukola ate bireme kuyitamu. So why do I wait to first get that experience? Kati lwaki nninda n'ensooka n'empitamu ebyo? There's nothing to enjoy from doing things that don't work. Tewali kunyumirwa kwofuna mu kukola bintu So if I can ebitakola. avoid it by being close to God, Singa nsobola Why not? okubyewala ebyo byonna byonna olw'okusemberera Katonda, lwaki sikikola? and it is for this reason, again, that if you have knowledge, Singa oba olina okumanya, you know the key, like when you're walking, there are those key points along your path waliwo ebyo ebintu by'olina okugoberera mu lugendo lwo, where you know that the intervention you need is beyond ordinary. ng'omanyi nti nno intervention gye weetaaga si ye ya It still bulijjo, comes from knowledge, era kiva mu kumanya, understanding yourself and understanding your environment. okwetegera n'okutegeera That you reach a ebikwetoolodde. point and you know now at this point, this is not something that I will just do ordinarily by myself. Naye olina essa ly'otuukako n'ogamba mu kaseera kano kino sigenda kukyekolera And nganzi. actually, for such moments, I usually rush to my spiritual father. Era mu biseera ng'ebyo nziruka eri taata wange ow'omwoyo. And I will be saying things like, you see, Era nga mugamba olaba practically speaking, I should do this because that's what I nandibadde know. nga kino kyenkola kubanga kyemmanyi. But you see, I have my fears Naye olaba nnyina ebintu bye neekengera because of this and this and this. olw'ekino na kino na kiri. Because you see, I have taken time to understand what I am facing. Ntutte obudde okutegeera kiki kino kye njolekedde. Now, you see, the good thing with God Ekintu ekirungi ekiri Katonda, is that there is nothing hidden from Him. tewali kikekeddwa mu maaso ge. Of course, my spiritual father is not a risk manager, so he will not know he doesn't have to know the technicalities of what I'm dealing with. Taata wange omwomwoyo engeri gy'atali risk manager talina kutegeera bino the technicalities byempitamu. But the access to that divine knowledge, the ultimate source of knowledge. Naye access ye ntwala ku magezi ag'obwakatonda. So he will give me things, rather he will give me advice and counsel about things Ajja that I can't kumpa find in books. Ajja kumpabula mpa amagezi ku bintu bye sitasobola kusanga mu bitabo. He will give me advice and counsel that I can't find in my career mentors, because I have mentors in my profession. Ajja kumpa amagezi era mpabule amagezi ago ge sitasobola kusanga mu baana abantu abampa amagezi mu bya business kubanga mbalina. Because you see, for those people, they will be telling me from their own experiences, Abantu abo bajja kuba baŋŋamba bintu nga biva mu experience or yaabwe, things they have studied that I haven't studied yet. ebintu bye basomyeko nze bye sitannasomako. But that's not the ultimate source of knowledge. Naye ate eyo si yensi So at those kwesingayo critical amagezi. points, those critical make or break points, Kati mu biseera ebyo oba nga bizinesi ye enaalamu oba nga teerame, I need to tap from heaven. nina okugenda n'enjolekera eggulu. So it's important for us to seek knowledge. Kikulu nnyo okunoonya It's okumanya. important for us to be teachable Kikulu nnyo okubeera nga tusomezeseka and to be able to know the critical points along our path. n'okumanya critical points mu lugendo So you lwaffe. imagine if I came to my spiritual father and I wanted to lump everything before him. You know, if I didn't really know what I want to do, I didn't know where I'm going, I can't tell what it is about my business. I am kind of, I'm dark, I'm blunt, I'm kind of empty. My head is almost empty. Kateeberezaamu singa nzija eri taata wange ow'omwoyo nga nnyina bizinesi gye njagala okumanya naye nga simanyi na bizinesi kiddala nga n'omutwe gwange mazima ddala mpulira temuliimu kirimu. And then I begin piling on him all kinds of things. Ne ntandika okumufukumulira buli kimu kyonna kyonna kye So you mpulira mu can mutwe gwange. imagine how cumbersome that kind of engagement would be. Kati teeberezaamu okwogerezeganya okwo kubeera kuli kutya. And that's why it is important for us to invest time in seeking knowledge. Even from an earthly sense, we must seek knowledge. Kyekyo lwaki kikulu nnyo okunoonya okumanya. But we must know that the ultimate source of knowledge Tulina okumanya nti is God. ensibuko y'okumanya kwaffe ye Katonda. Now, apart from establishing context, I said that practice of risk management commences with seeking knowledge and understanding, which we called establishing context. Establishing context twagambye nti nno otandika na kunoonya amagezi na kutegeera. Now, after establishing context, Kati ng'omaze to establish context, now risk management now transits into another phase. kati risk management nga tugenda ku mutendera omulala.
it is really a phase of what I would call informed action. You basically act, but you act with knowledge. Kati nga omaze okufuna okutegeera n'okumanya ekitundu ekiddako kibeera kukola by'okola naye ng'olina already okutegeera n'okumanya. So you identify threats. Kati ofunayo ebyo threats. Dangers. Oh gosh. Okay, you identify dangers, the things that would work against you. N'olabayo ebyo ebintu ebyo ebiyinza okulemesa mu bizinesi yo. And the things that would work for you, we call N'ebyo them bisobola opportunities. The opportunities, the dangers, then you respond to them. You respond to them, but logically, basically, because you have knowledge. Kati mu stage eddako otunulira emyaganya gy'olina n'otunulira n'obubenje obuyinza okubeera mu egyo naye engeri gy'obyanukulira obyanukula ng'olina amagezi n'okutegeera. You basically also prioritize where you want to focus. Era olondayo n'ekyo ekintu ky'oyagala okuteekako essira. Now, because you know what is dangerous for you, kubanga omanyi ki eky'obulabe gy'oli, you also know the opportunities you have, omanyi n'emikisa gy'olina, you prioritize. olonda bulungi ky'osaanye okuteekako essira. Because you cannot be focusing on everything. Kubanga tosobola kuteeka ssira ku buli kimu. You can't even focus on all the dangers. Tosobola na kuteeka ku ssira ku bulabe bwonna. You can't focus on all the opportunities. Tosobola kuteeka ssira ku mikisa gyonna. Not everything is meant for you. Si buli kimu nti nno kiri eri ggwe okukikola. So you must focus. N'olwekyo olina okubaako n'ekintu ky'oteekako Now essira. there's a lot of things involved in choosing and picking out your priorities. Waliwo ebintu bingi by'olina okugoberera singa oba olina ekintu ky'ogenda okulondayo oteekeko essira. The detail of which we cannot go into. Ebyo bintu biwanvuwanvu tetusobola bigendamu But kaakano. it helps you to assign time Naye kikuyamba okuteekerateekerawo obudde and resources. n'ebintu ebigenda okukuyambako okutuukiriza You know, the ky'oyagala. English say a jack of all trades is a master of none. Weewaawo. So you can't be focusing on everything. Tosobola teeka kusira ku buli kyonna. Or you know, even if it is dangerous, the Bachiga have a saying that you see, if you're walking, you can't be responding to every dog that is barking by the roadside. Abakiga bagamba nti nno bw'oba otambula tosobola kubanga oyanukulira buli mbwa So there eboggola. are dangers that you ignore Waliwo obubi obwo bw'otateekako because they are ssira insignificant. kubanga si bw'amaanyi nnyo gy'oli. There are dangers you cannot ignore Waliwo obwo obubi bw'otasobola kukuuma mazzi because they are very important. kubanga bukulu nnyo. You must assign time and resources to them Olina okuteekawo and manage them. olina okuteekawo obudde era n'oteekawo n'ebyo ebigenda okuyamba okusobola okuvuunuka obubi obwo. But you can differentiate those two. The insignificant issues and the significant issues. You can only differentiate them when you have knowledge. Naye osobola kwawula ebyo ebintu ebiri significant n'ebitali significant singa oba olina okumanya. Now, after that, you form a framework. I don't know what you'll call framework, but it's basically you build a plan Oluvannyuma lw'ekyo ojja kuteekawo enteekateeka within which you want to, we call it taking risks in business. That's common. Everyone takes risks, regardless of the business you do. You take risks. ojja kuteekawo enteekateeka egenda okuyamba okutakinga risks. Now, in that plan of taking risks, Kati mu nteekateeka eyo ey'okwetegekera obutyabaga you must be able to basically fit your risks within the priorities you set. And the priorities are based on the knowledge of who you are and what the environment is. Kati ekyo ky'osazeewo okuteekako essira okole olina kirina okubeera nga kiri best kumanya kw'olina n'embeera gy'okolera mu bizinesi yo. And you must take risks. Risks are basically what we derive benefits from. Naye olina okwewaayo n'oyingira mu zino risks kubanga eyo gye tujja emiganyiro. So taking informed risk, Kati okubeera nga otekinze risk naye ng'olina okumanya. it's a very, very advantageous thing for you to take risks with knowledge. Kirungi nnyo kubanga obeera oyingidde mu buno obutyabaga naye ng'olina okumanya. That knowledge from experience, knowledge from learning, Okumanya okuva mu kusomesebwa oba okuva mu ebyo by'oyiseemu. knowledge from divine counsel, most importantly. Okumanya okuva mu kuwabula okw'obwa Katonda. Then you move, take your risks, maybe to make profit Olwo ne weeyongerayo mu risks zo zineno okukola amagoba or any other benefit. oba omuganyulo omulala gwonna. Because there are very many other benefits Kubanga waliyo emiganyulo emirala for mingi which we run projects, for which we exist.
mwetuddekanyiza projects zaffe. No, it's like taking a loan, for example, to send your children to school. Kiringa okufuna ebbanja ozeeyo abaana b'oku ssomero. It's taking a risk. You might even stake your house. Okwo kubeera kwesula mu katyabaga kubanga oyinza okusingayo ennyumba yo. But the reason you're doing it is because you know these children are going to go to school. Naye ensonga lwaki okikola obeera ogamba abaana bano bagenda ku ssomero. They are going to succeed. Bagenda kuwabuza. Yeah, and you're going to have the benefits of Ogenda kufuna successful children. emiganyulo gy'abo abaana babeera bawabuzza. It is a risk because naye kwesula mu katyabaga kubanga these children may not succeed. abaana bano bayinza obutawaguza. You may take the loans, oyinza okufuna looni struggle, sacrifice a lot, n'ofuba nnyo n'osaddaka bintu bingi and they don't succeed. naye ate ne batawaguza ku ssomero. But it is a risk that we have to take. naye era ako katyabaga kolina There are, of okwenyigiramu. course, many other risks. Even for businesses, I Waliwo use obutyabaga the example bungi. of taking loans because I think it is the commonest that people will identify. nkozesezza ekyokulabirako ekyokutekinga looni kubanga bye bisinga abantu bye bamanyi. You can take a loan to start a business. osobola okufuna looni otandikewo bizinesi. It is a risk. There are no guarantees. obeera weesudde mu katyabaga kubanga tolina bumanyirivu bugamba nti neno bizinesi You egyayitamu. could actually take the loan, the business fails, they sell your property. osobola okufuna looni bizinesi n'etawaguza ate n'otunda ebintu byo. But it is a risk you have to take because you have an objective. ne batwala ebintu byo naye ako ke katyabaga kolina okwesuulamu kubanga oyalina And it's ekiruubirirwa. important for you to take those risks with knowledge. naye kikulu nnyo okwesula mu butyabaga buno ng'olina okumanya. You know, for example, okugeza just taking it further into business, taking a loan to do a business that you don't understand. singa ofuna looni okukola bizinesi gy'otategeera nategeera. Humanly speaking, unless you have got, God has spoken clearly that you start something you have never done before. okuggyako nga katonda yagambye nti n'otandika ekintu ky'otatukolangako. But if you're using our own earthly principles naye bw'oba okozesa ennono ez'oku nsi and you borrow n'oweewola essente to do something you have never done, okole ekintu ky'otakolangako, something you don't know really, ekintu ky'otamanyiddeeko ddala, it's a very huge risk. ako katyabaga k'amaanyi. That lack of knowledge okubula okumanya okwo can crush you. kusobola okuba You'll etenta. get in ojja kuyingiramu and ebizinesi everyone will be your advisor basically. era buli omu ajja kubeera nga akuweera They'll amagezi. tell you do this because you'll get a lot of profit. You bajja kugamba kola kino now kubanga ojja divert kufuna and amagoba sell mangi. charcoal. You divert now, go into ebyo bananas. biveeko kati tunda amanda biveeko kola kino na And kiri. you're being swayed everywhere. era ojja kuba ng'oyuugayuuga muli And the bizinesi. capital you borrowed is draining bit by bit. naye nga kapito ono gwe weewola ajja kuba nga aggwawo buli lukya. And finally it is done. era ku nkomerero ya byonna ajja And the kuggwawo. bank comes knocking kati banka ejja kujja nga enkonkona ewuwo and they sell your property. batunde ebintu byo. The lack of knowledge. okubula okumanya. Of course you can still have the knowledge and fail. era osobola okubeera n'okumanya naye n'olemererwa. But what we do in risk management naye is kye tukola mu risk management called we minimize. tukakkanya. We minimize the danger. tukakkanya obubi. It can't be removed completely. tetusobola kugirawo ddala bubi obwo. We just minimize. naye So we tubukakkanya. believe that if someone has ample understanding and knowledge of what they are doing, tukkiriza nti singa omuntu abaira alina okutegeera n'okumanya kwebyo bye bakola there are higher chances that they will succeed. waliwo emikisa mingi nti no bajja kukola bizinesi era bawaguze. It's the reason why, for example, you'll go to a bank yensonga lwaki ogendanga mu bank and they will be telling you, okay, so you want to borrow, bakugamba oyagala kwewola, you want to start bringing bananas from Ntungamo to bagala Kampala. kutandika kusubula menvu okuva entungamo galeeta e Kampala. Do you own a banana plantation? olinayo olusuku lw'amatooke. Have you ever been involved in this kind of business? wali wenyigiddeko ko mu bizinesi bweti. What experience do you have? experience ki gy'olina. And usually banks will tell you, no, we don't fund startups. banka ezisinga zijja kugamba abantu abatandika nga ggwe tetutera bawa ssente. Because we believe kubanga tukkiriza nti that knowledge okumanya from experience, okuvaamu ebyo from by'oyiseemu learning, okuva mu kusomesebwa will increase your chances of success okujja kwongeza emikisa gye egy'okuwabuza and minimize era the kukakkanye potential of failure. emikisa gy'olina So of course, egy'okulemererwa. unfortunately, in Kati- that kind of assessment, they will not put spiritual considerations. ebyembi mu ebyo tebajja kutunuulira nti oba bw'ati bw'ayogera Mukama. So you cannot go to the bank and say, I have a prophecy. tosobola genda mu banka n'ogamba nti n'olina obunabbi. And yet for us, we know that is the ultimate ate nga ffe tumanyi nti nno ye ensibuko y'okumanya esingayo. source of knowledge. ensibuko y'okumanya esingayo. But again, fortunately, when God says it, maybe you don't need to go to the bank. naye ekirungi ky'ebyo katonda singa aba ayogedde oba oliawo teweetaaga nagenda mu banka. He will always make a way.
ajja kubeera nga bulijjo akukolera So the ekkubo. point in here, in this phase of informed action, Kati mu feezi eno gye tulimu eya informed action, you must act. olina okukola, You must take the risks. olina okwenyugira mu buno obutyabaga. You will achieve nothing by doing nothing. Tolina ky'ojja kufuna nga tolina As a ky'okoze. matter of fact, sometimes I think Oluusi ndowooza even God will have spoken things about our lives ne Katonda yandyogedde ebintu ebikwata ku bulamu bwaffe and we will not see them era tetwandisobodde biraba because we have done nothing. kubanga tetulina kye tukoze. There are certain things God says Waliwo ebintu ebimu Katonda byayogera which demand your action. nga byetaaga naawe okwenyigiramu. Yes, of course, there are others which you can do nothing about. Waliwo ebimu nga tolina ky'osobola kukolawo. But if God says things like, you will start a business of this nature, and Naye do Katonda this and do singa this, agamba nti n'ogenda kutandika bizinesi ey'ekika kino bwe kiti ne bwe kiti, you will have to one day step out and do it. olina lumu okugolokoka n'obaako ne kyokola. But of course, there are things that God will speak about, Naye waliwo ebintu Katonda by'ajja okwogerako and you can't do anything about nga it. tolina ky'osobola kukolawo. God can say, maybe one day you will meet someone, he will be like this, he will do this for you, and you're not going to do. You can't create that meeting. Katonda ayinza okugamba mbuno olunaku lumu ojja kusisinkana omuntu era bwe biti ne bwe biti ebijja ovaamu, naye gwe ng'omuntu tolina ky'osobola kukola ku We nsisinkano must be eyo. able to make the difference. Naye olina okubeera okusobola To pick okwawula. that difference, to know that I need to act. Olina okubeera n'okwawula okumanya nti no kati nina okubyenyigiramu. So there are many things God will actually say about our lives, Waliwo ebintu bingi Katonda by'ajja okwogera ku bulamu bwaffe, and we might leave this world without seeing them naye nga tusobola okuva mu nsi eno nga tetubirabyeko because we have not acted. kubanga So tetwenyigidde. this phase of acting, taking risks, Kati eno feezi gye twogerako ey'okuactinga n'okutakinga risks is very, very important nkulu nnyo for success, okusobola for okuwaguza, sustainable success. okusobola okuwaguza ate ne tuwanirira okuwaguza I kwaffe. recall, for example, Nzijukira before I went into private practice, nga sinaba kutandika kwekozesa, I had got a prophecy like 2 nafuna years obunabbi before ng'emyaka 2 emabega that I would start what I'm doing. nti nja kutandika kyenkola. Now, when I got it, Kati bwe nafuna obunabbi obwo I started really thinking about it, ne ntandika obirowoozaako. And then the time came, Ekiseera ne kituuka around 2.5 years later, emyaka ng'ebiri n'ekitundu and I wanted to step out. mu maaso ne njagala okubivaamu. I wanted to start. Ne njagala otandika. Now, at that point, Mu kaseera ako humanly speaking, I had planned my own way of doing it. nali nyina engeri gye nteeseteesemu okukolemu ebintu byange. I had just got married. Nali naakawasa, I had a young kid nalina omwana omuto who you cannot be feeding on, posho, gwali tasobola kuliisa kawunga oba mmere ya bulijjo. So I knew that there is not going to be a lot of flexibility in compromising the quality of life at home. Kati nali manyi nti no nyina bingi bye nyina okuyitamu kubanga nalina awaka we nalina okuwanirira. Now I had saved some money. Nalina esente ze nali nsevinze. So in my mind I was like, now Kati mutwe gwange ne ŋŋamba kati I can leave this job I'm doing. I was actually doing a very good job. nali ku mulimu mulungi. Yeah, I was really doing a good job. Nalina omulimu omulungi. I knew that I can leave my job Kati ne manya nti nsobola okuva ku mulimu gwange and then sustain my family maybe for a year ne mpanirira famiri yange oba oli awo okumala omwaka without getting any income. If in case I go into business and I do not have any income for a year, nga siina nyingiza yonna yonna, singa ntandika bizinesi okumala omwaka nga siina nyingiza yonna, I could feed them, take care of the basics. nga nsobola okulabirira awaka. But there was one condition for that. Naye waliwo akakwakulizo kamu ku ekyo That the money I had saved nti esente ze nali nterese was going to be just for that. zaali zigenda kuba z'ekyo kyokka. So in my mind I was like, I'm going to start this business, Kati mu ndowooza yange nga ngamba ngenda tandika bizinesi eno, but I will keep the formalities down. naye nja kwekuumira wansi. What we call briefcase companies. Basically you have no address. Omanyi briefcase companies obeera tolina, It's like obeera nkalakkalira. freelance consulting, really. You're freelance. Obeera we bakwagalira we bakufunira. Exactly. Now I knew if I do that, Kati ne manya singa nkola ekyo, I don't care. Even if I don't get any job to do for 1 year, sifaayo ne bwe sitafuna mulimu gwonna gwa kukola kumala omwaka, we shall survive.
tujja kubeerawo. Now I told you at those critical moments, Kati nabagambye nti nno ezo moments ezo eziri critical bwe zityo. I can't cross without hearing from above. Sisobola kweyongerayo mu maaso nga siwulidde kuva waggulu. Because you see, no books will tell me what will happen if I take this step. Kubanga tewali bitabo bigenda kuŋŋamba nti no singa mba ntutelina eddaala kino kye kigenda olesa omulimu ogw'okusasula obulungi Where are you going to read? What will happen to you? ndese omulimu omulungi ntandise okukola bizinesi zange kati waawe ogenda okusoma engeri gy'ogenda otambuzaamu ebyo byonna. So I went to pastor and I said, you know what? Nagenda wa musumba ne ŋŋamba, musumba omanyi, I think this is the time to step out. ndowooza ke kana akaseera ak'okutandika. He said, yes, that's right. N'agamba kituufu. So I said, now I have saved some money. Ne mugamba nina ssente ze naterekawo. But my thinking Naye ndowooza yange eri nti is that I'm going to go slow on this business. ngende mpolampola kweno business. I will start, yes, but I will take baby steps. Nja kutandika naye nja kutandika mpolampola. Because you see, if I don't get any jobs coming in, Kubanga singa sifunayo mirimu gyonna, I need to be able to feed my family neetaaga okubeera nga ndiisa famiri yange and take care of the basics of life. n'okulabirira famiri yange mu byetaago ebya bulijjo. And he first he looked at me, kept quiet for a moment. N'antunuulira n'asiriikiriramuko. Now he said, if you're going to do this, N'agamba bw'oba ogenda kukola kino, you're going to do it right. ogenda kikola mu ngeri entuufu. So you're going to actually formalize everything that needs to be formalized. N'agamba buli kimu ekyetaaga okuformalizinga ogenda Spend that money and kiformalizinga. formalize your business. Leeta essente ezo oformalizinga bizinesi yo. It was a very difficult evening for me because we met Kaali around 2. kawungeezi kabi nnyo eri nze kubanga twasisinkananga ku saa It 8. was around 2, but the whole afternoon I was there now thinking, if I formalize everything, I am going to put this money into furniture, rent, all these things. And then suppose the money, suppose I don't get work, what will I do? Akawungeezi tekangendera bulungi kuba nali ndowooza singa nkwata essente zennyina ne ntandika ne nfuna ofiisi ne nteekamu ntebe ne nkola bino na biri, singa mba ndi awo bizinesi n'etabotola. But you see, the ultimate source of knowledge Naye ensibuko esingayo ey'okumanya is God. ye Katonda. So I went and spent the money. I beg your pardon? I went and I spent the money, really. Ne ngenda ne nsaasanya ssente ne nkola ekyo musumba kye yali angambye okukola. And I thank God Era nebaza Katonda that what I was fearing did not happen. nti kye nali ntya tekyatuukirira. I actually thank God Era nebaza Katonda that I listened from Him. nti nawuliza okuva Because eri ye. some of the work I do, I don't think anyone would want to do it with a freelance individual. Kubanga ebintu byenkola sisuubira nti waliwo yandiyagadde obikola n'omuntu nga talina address. But you see, at that critical point, Naye mu kaseera ako I could only get that assurance nali nsobola kufuna bukakafu obwo bwonna from God, okuva eri the Katonda. ultimate source of knowledge. Ensibuko y'okumanya esingayo. Now, back to taking risks. Kati nga tuzzeeyo ku taking a risks. Many people procrastinate. They know what to do, they don't do it. Abantu abamu bamanyi ebyokukola naye tebaagala bikola. Even when you have got that divine counsel, Ne bw'oba ng'ofunye okulabulwa okw'obwa Katonda, the fear takes the better of you. You still fear. I'm telling you, I had fear. weesanga otidde nga nange bwe mbabulidde nalina okutya. But your fear can grip you so hard Naye okutya kuyinza okukukwata ennyo that you actually end up not acting. n'okkakkana nga tolina ky'okoze, And you miss a lifetime opportunity. era n'osuwa ogwo omukisa ogwandibadde gukubotooza obulamu bwo bwonna. The Bible, I want us to look at Ecclesiastes chapter 11. Njagala tutunuulire Omubuulizi 11 It talks about taking risks. eyogera ku kwesula mu butyabaga. The Bible is quite interesting. Bayibuli enyumira nnyo. There is nothing that you won't find in this. Tewali kintu ky'otajja kusanga mu Bayibuli. Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Omubuulizi 11 It says, cast your bread upon the waters, egamba nti suula emmere yo ku mazzi, for you will find it after many days. kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Give a serving to 7 Owenga 7 omugabo, and also to 8, weewaawo 8, for you do not know what evil will be on the earth. kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. If the clouds are full of rain, Ebire bwe bijjula enkuba they empty themselves upon the earth. ne biyiika ku nsi. And if a tree falls to the south or the north, N'omuti bwe gugwa okwolekera obukiika bwa ddyo oba obukiika bwa kkono, in the place where the tree falls, mu kifo omuti bwe gugwa there it shall lie. bwe gulibeerera. And I love verse 4 so much. Era njagala nnyo olunyiriri lwokuna. It says, he who observes the wind will not sow, Alabirira embuyaga talisiga, and he who regards the clouds will not reap. n'oyo atunuulira ebire talikungula.
You know, and that verse 4 is actually the ultimate meaning of taking risk. olunyiriri olwokuna lwenyinza okubawa olunyonyolo obulungi okwesula mu katyabaga. If you wait for perfect conditions, singa obeera olulindiridde embeera ezituukiridde, that everything has fallen in place before you can take your risks, nga buli kimu kiri bulungi nga tonnaba kutandika kulumba katyabaga kano, you will not actually achieve anything. tolina kyojja kufuna mu Because bulamu, things will never fall perfectly in place. kubanga ebintu tebiribeerawo nga That's why the Bible bituukiridde. says if someone is observing, the wind, trying to judge the weather, trying to be so keen on the weather that they plant their seed at the very exact moment kyova olaba bayibuli before the rain. egamba nti nno omuntu singa aba ali awo nga yeetegereza embuyaga, nga yeetegereza enkuba enaatonnya nga tannaba kusimba, You're watching the clouds, otunulira bire. for us who grew up in the countryside, Fe abaakulira mu people byalo, could tell you if a cloud comes from that side, abantu nga bagamba ekire bwe kiviira oluuyi be olwo, assured the rain will come. obeera ng'omanyi nti But enkuba ejja since it has kutonnya. come from this side, Naye olwokuba nti nekire it kivudde will ku luuyi simply olwo, pass. enkuba ejja kuyita But if buyisi. you observe the clouds Naye singa oba so otadde essira much ku bire ennyo, that you don't want to take any action before the clouds signal that it's going to rain, ntolina kyoyagala kukola okuggyako ng'ebire biraze nti no ddala enkuba egenda ttonnya, you will miss out. ojja kusubwa. We must step out in faith. Tuyina okuvaayo ne tukola ebintu mu kukkiriza. And sometimes I actually think if God has pronounced himself, Oluusi mbeera ngamba Katonda bw'aba yeeyogedde, why would I doubt? I mean, why would I doubt? lwaki mbuusabuusa? There is something that first of all I can't know on my own. Waliwo ekintu kye sitasobola kumanya ku lwange. Now I'm lucky God has spoken about it. Kati ndi wa mukisa kubanga Katonda And I akyogeddeko. am still questioning Ate nkyabuuza ebibuuzo. something that I can't do anything about on my own. Ekintu kye sitalina kye nnyinza kukola ku So lwange. what are you trying to achieve by trying to reason it out? Kati ki kyogezaako okufuna mu kuweebuuza bino ebibuuzo? You cannot actually have a clue. Tosobola na kubeerako nakakulaga nti kino ekintu Now God kinaabaawo. has spoken, but Kati Katonda you're trying ayogedde. to question God. Ate ogezaako okubuuza Katonda And yet ebibuuzo. on your own, you can't do anything. Ate nga ku lulwo tolina ky'oyinza kukola. If you keep in that state, you can't do anything on your own. Tolina ky'osobola kukola ku God lulwo. has spoken, you're in doubt. Katonda ayogedde ate You obuusabuusa. just end up not doing anything. Okakkana nga tolina You don't ky'okoze. take action. You You Tolina don't bikolwa take any by'okola. risks. Tolina butyabaga bwe weesuulamu. And if you do not take those risks, Singa oba tolina butyabaga bwe you weesuulamu, can miss lifetime opportunities. osobola okusubwa emikisa egyandibadde gikubotoza mu bulamu bwo. Cast your bread upon the waters, Suulanga emmere yo ku mazzi, for you will find it after many days. kubanga oligiraba ennaku nnyingi So nga you already eziiseewo. have bread. Kati olina emmere, Cast it upon the waters. gikasuke ku And that's mazzi. what we do in taking risks. Era ebyo bye tukola bwe tuba nga twesudde mu There's butyabaga a buno. price. Waliwo omutango, You have money, olina essente, you could use it to do many things. oyinza ozikozesa okukola ebintu bingi, But you actually invest it in things you're not sure about. naye n'oziteeka mu bintu by'oteekakasa na kwekakasa. You're not completely sure. Tolina bukakafu bwankalakalira, osuubira busuubizi, And that's taking risk. era kwe kwesuula mu Taking katyabaga. risk basically is putting out your resources, Okurisikinga kiba kitegeeza nti no obwaddeyo byonna byonna bye wandibadde okozesa, whether they are financial, oba ssente, whether they are emotional. oba biri emotional, Put out your resources, ojjayo byonna 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 by'olina okukozesa, hoping for a return. ng'osuubira nti onaafunamu amagoba. The Bible says, cast your bread upon the waters. Bayibuli egamba suula emmere yo ku You mazzi. could choose to eat your bread, Osobola osalawo okulya emmere yo, but cast it upon the waters, naye gisuule ku mazzi, for you will find it after many days. kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziiseewo. So one of the other things that relates to taking risks, which many people usually miss out on, Ku bintu ebirala byenyinza okwogera ku taking a risk abantu abangi kye bye basubwa, is eating that bread instead of casting it upon the waters. ekyo ekyokulya emmere eyo mu kifo ky'ogisuula ku mazzi, It's eating capital, okulya capital, eating seed. okulya ensigo. Is that when others go out to sow, Abalala bagenda okusiga, you put your pot on the fire, gwe ng'oteeka ensuwa yo ku muliro, you boil your seed, ng'ofumba ensigo yo, you have a good meal. ng'ofuna Maybe on that day others are eating, ekijjulo ekirungi, maybe on that day others are eating matoke with the tomato soup. oba ku olwo abamu balya amatooke n'ennyaanya ensiike. And you celebrate because you're having a good meal, but you have eaten the seed. Gwe n'ojaganya kubanga olidde ekijjulo ekirungi naye obeera olidde ensigo. When the time to harvest comes, Ekiseera ekyamakungula bwe kijja, you have nothing. oba nga tolina ky'olina. Those who actually planted their seed, Abo abaasimba ensigo yaabwe, who cast their bread upon the waters, abaasuula emmere yaabwe ku mazzi, they reap big. bakungula bingi, And they have
they grow their position. They rise from level to level. era nga bagolokoka okuva ku ddala ne batuuka ku ddala. Their success is sustainable. Okuwaguza kwabwe There kuwanirirwa. is no sustainable success if you eat seed. Tewali kuwaguza kusobola kuwanirirwa singa olidde ensigo And yo. if you eat it over and over again, Ate singa oba oyongedde n'oyirya ensigo yo emirundi mingi. that is the real meaning of devastation. Kati You'll be real completely meaning ya destroyed. devastation ojja kuzikirizibwa ddala. We need to be able to have that faith, to cast our bread upon the waters Twetaaga okuba n'okukkiriza okwokusuula emmere yaffe ku mazzi. and hope to find it after many days. Era tusuubire okugizuula nnaku nnyingi nga Now, ziyiseewo. this place of decisive action or action, taking risks, Kati mu kaseera kaneeno ng'osazeewo okutwala akatyabaga kano kwesula mu needs katyabaga, consistency, and you must be consistent. olina okuba nga weewaddeyo omaliridde. The English maybe would say putting your best foot forward. You can't be half-hearted. Tosobola kuba nga weenyigidde mu kitundutundu. You know the thing is, sometimes I sit back and say, if I don't do this well, if God, for example, has spoken a prophecy upon my life, Oluusi neebuuza if ne God ngamba has singa given rather a prophecy upon my life, Katonda singa aba ampadde obunabbi ku bulamu bwange and I start doing it, ne ntandika obukola but I'm just doing it naye nga mbukola half-heartedly. mu ngeri ng'omutima gwange sigwaddeyo gwonna. I usually think of it as really betraying God. Kirowoozaamu ng'okubeera nga ndiddemu Katonda olukwe. Because you see, as I said first, Kubanga nga bwe nasoose okwogera, God does not bless you for yourself. It's not about you. When Katonda God- takuwa mukisa nti gwe obeere bulungi wekka, tebikwata ku gwe wekka. And actually appreciating that is a very good starting point. Kati n'okusiima ekyo Katonda kyakola ntandikwa If nnungi. God has decided to bless you, Singa Katonda aba asazeewo okuwa omukisa, that blessing is not for you alone. omukisa ogwo si gugwe wekka. So if God has asked me to step out and do something, Katonda singa aba ansabye nti nno mbeeko ne kyenkola which is going to benefit me, yes. kyengenda okugyamu emiganyiro, If I don't do it right, singa sikikola bulungi I am half-hearted, I am there, nga sinyeenyigiddeemu n'omutima gwange gwonna, then it fails. ki- It fails and it's betrayal. I have betrayed God because you see, this is a partnership. nemererwa nemba nga ndiddemu Katonda olukwe kubanga kino kye tuba tulimu ebeera nkolagana yange na Katonda. You see, because there is going to be a chain. When you see they say success has many companions. Bagamba success erina abagoberezi bangi. If God has destined you for success Katonda singa aba akutaddewo obeere successful and you don't give yourself to what He has done, He has instructed you, directed you to do, n'oteewaayo okukola ekyo kyenna you kyakugambye have kola, betrayed many. obeera oliddemu bangi The people olukwe, that would be on that chain. abantu abandibadde ku lujegere olwo, Of course, you have betrayed God. obeera obaliddemu olukwe, You have also betrayed God ate obeera oliddemu Katonda because olukwe, He intended their blessing to flow through you. kubanga yali ateekako nti n'omukisa gwabwe guli There are kulukuta nga people guva maybe you mu would ggwe. employ. Children would go to school because of your work. Abantu abaana b'abantu bandigenze ku ssomero olw'omulimu You ogwo. take a decision today, Osalawo olwaleero, but maybe the children of people who will join your business 15 years from now will be blessed because of the decision you take today. naye osanga abaana baabo abantu abali kukolera emyaka 15 egijja mu maaso bajja kwewa omukisa olw'okusalawo You okwo. decide and basically cut off all that because you are indecisive, you're half-hearted. You don't give yourself to what you set out for. Naye oyinza okusalawo abo bonna bonna n'obasalako olw'okuba nti no teweenyigiddemu n'omutima gwo mu ebyo byonna by'okola n'osanga In ng'obasazeeko. fact, it could also hurt your own people that you love because we usually Kisobola n'okukosa abantu bwe b'oyagala kubanga we tend to basically appreciate these things a bit more when we think about our own people. bino ebintu tutera nnyo bisiima bwe tuba nga tutunuulidde ku bantu baffe Maybe your own children. oba abaana Maybe bo. God had intended that they will inherit very many things from you. Oba Katonda yali yakitaddewo nti yakiteekawo nti no bajja kusikira ebintu bingi okuva mu And ggwe, you failed to act. You cooked your seed and ate it. n'olemererwa okubaako n'ekyokola nga wafumba ensigo yo n'ogirya. It is betrayal. Okwo n'okubeera kulyamu lukwe. Luke chapter 9, Luka 9, verse 61. Luka 9:61. I am about to finish. Ndi kumpi kumaliriza. Luke chapter 9, verse 61. Luka 9:61. And another also said, this is where people are dialoguing with Jesus. Bano baali bantu abali banyumya ne Yesu. And another also said, N'omulala n'agamba nti, Lord, I will follow you.
naakugobereranga mukama wange. But let me first go and bid them farewell who are at my house. Naye sooka ondeke mmale okusiibula ab'omu nnyumba yange. Maybe this fellow had important visitors at his home. Oba oli awo omuntu ono yalina abagenyi abaali bamulinze ewuwe. Or maybe he considered that he must have a special farewell to his own family before he followed Jesus. Oba yali alaba nti nalina okubaako n'engeri ey'enjawulo gy'asubulamu ab'amaka ge nga tanaagoberera Yesu. But Jesus said to him, naye Yesu yamugamba nti no one, tewali muntu having put his hand to the plow akwata ekyuma ekirima and looking back, n'atunula ennyuma is fit for the kingdom of God. asaanira obwakabaka bwa Katonda. This is a warning about being half-hearted about what we do. Kati no kwe kuno okulabula okuli eri abo abakola ebintu nga tebeenyigidde mu mutima gwabo gwonna. I believe Nzikiriza nti that when God has actually instructed you, because I take it as instruction. Katonda Some of bw'aba these akulagidde prophecies, obunabbi nze mbutwala nga biragiro. if you're half-hearted, you basically do it, you don't do it. Singa omutima gwo guba tegukyenyigiddeemu oyinza okikola oba n'otakikola. You are not fit Oba tosaanidde for the kingdom. bwakabaka bwa Katonda. Because it is instruction. You cannot betray God's Kiragiro. divine plan Tosobola kulyamu lukwe enteekateeka ya Katonda by just being unserious about things God has told you to do. kubanga toli serious ku bintu Katonda by'agambye Because okole. even if it is your personal ventures, Kubanga ne bibanga bintu biruubirirwa byo ng'omuntu. you are not the only beneficiary. Si gwe yekka agenda obbiganyirwamu. You are betraying very many people that would have come and tapped into the blessing. Oba olina abantu bangi b'okugidde okujja okulega ku guno omukisa. And you're also betraying God, Era obeera oliddemu Katonda olukwe. who had intended that people would be blessed through. Eyali asazeewo nti n'abantu bagenda kuweebwa omukisa okuyita mu ggwe. Now, as I draw to the close, Kati nga bwe nsemberera okuggalawo, I talked about priorities. nayogedde ku priorities. Again, in risk management, Mu risk management, when we're talking about priorities, bwe tuba twogera ku priorities, there are two criteria that we use. waliwo engeri bbiri ze tugoberera. One of them is called probability. Emu ku byo kuba kuteebereza. And the other one is called impact. N'endala omugaso eri abalala. Impact is like the outcome, the gravity of the outcome. Ekigenda okuva mu bino by'ogenda okukola. Yeah, its weight. Obuzito bw'ebyo by'ogenda okukola. Obuzito bw'ebivaamu. Obuzito bw'ebivaamu. Thank you. Now, at one extreme end, Kati ku luuyi olumu we have what we call low probability, low impact tulina items. kye tuyita okuteebereza okutono ate n'ebivaamu ebitono. There can be an action Wasobola okubeerawo ekikolwa or an event oba event yonna when its probability of happening is quite low. ng'okuteebereza kwekyo okubeerawo kuli wansi. But even if it happened, Naye ne bwe kyandibadde nga its kibaddewo, impact would also be very low. ne impact yakyo yandibadde wansi nnyo. Now, for those kinds of things, Kati ebintu eby'engeri ng'eyo we do not need to bother about them. tetusaanye na kubifaako. They are unlikely to happen. Si byangu nnyo kubaawo. But even if they happen, Naye ne bwe bibaawo we're not going to suffer much. tetugenda kubonaabona We nnyo. not lose much. Tetugenda fiirwa We bingi. don't even gain much, even if they are positive. Tetuufunamu na bingi ne bwe banga birungi. Leave them as they are. Kati bireke ebyo nga bwe biri. Now, in the middle there are other possibilities, but at the other extreme end, Kati mmakati waliwo ebirala ebisobola obbaawo naye ku luuyi luli olulala we have what we call high probability, tulina okuteeberezebwa okw'amaanyi high impact. ne impact ey'amaanyi. Things that have a very high chance of happening. Ebintu ebirina emikisa mingi okubaawo And if they happen, ate nga singa biba bibaddewo, the impact they make impact gye bikola is so huge. y'amaanyi nnyo, nnene nnyo. Now, those ones Kati ebintu ebyo are things we cannot ignore. bye bintu bye tutasobola kumma mazzi. In risk management, we say that Risk those ones management. demand immediate and consistent action. Tugamba nti nno ebyo byetaaga omuntu okukolerawo mbagirawo. You do them, address them immediately and consistently. Olina okubikwasaganya mbagirawo ate n'obeera ng'omaliridde okwongera You ng'obikwasaganya. must keep your eye on them. Olina okubeera ng'eriiso lyo olitadde ku byo, eriiso lyo bitadde ku byo. Now, when we are advising businesses, Bwe tuba nga tuwa abantu abakola bizinesi amagezi, we tell them that for these kinds of things, tubagamba ku bintu ebiringa bwe biti you must put the response to them, the action to manage them must be built in your day-to-day operating style.
nti engeri gy'obyanukulyamu erina kuva mu ngeri gy'okwasaganyamu ebintu byo so that people are always looking out for them. abantu babeere nga bulijjo balubirira okubifuna. You cannot afford to take your eyes off them. Tosobola kujja maaso go ku byo. Now, even as Christians, Kati naffe ng'abalokole there are things that are low probability, low impact. waliwo ebintu ebimu nga birina okuterebereza kutono okubeerawo era nga birina impact bother about. betalina na kufaako. Me, I consider things like rumors. You know, someone comes saying, omuntu ajja nga so and agamba so saying this about you. nawulidde gundi ne gundi ng'ayogera bw'ati ku I ggwe don't mind. ebyo tebinkwatako. You know, but as Christians, naye ng'abalokole there's one thing we should be sure about. waliwo ekintu ekimu kye tulina okuba abakakafu That there are some high probability, nti waliwo okuteberezebwa kw'amaanyi high impact ne scenarios. scenarios ezirina impact ey'amaanyi. Like, for example, okugeza we do not doubt at all tetubuusabuusa n'akamu that the devil is always looking out for us nti sitaani abeera atutunuya nga tunoonya to crush our plans, okubetenta enteekateeka to zaffe, steal, to kill, and destroy. His agenda is okubba, okutta quite n'okuzikiriza. straight. Actually, the devil does not beat about it. He doesn't gamble with what he wants to do. sitaani teyebuzaabuza na by'alina kukola. He knows what he's aiming at concerning you. aba amanyi kikyaluubirira ekikwatako, Steal, kill, destroy. okubba, okutta n'okuzikiriza. What is the probability that it will happen to you? What is the probability that he's focusing on you and actually implementing his agenda for you? Kati probability ki nti nno akutaddeko amaaso ge era nga Is there anyone who doubts that the devil is always looking for opportunities to hurt them? waliwo omuntu yenna yenna abuusabuusa nti no sitaani abeera anoonya No. kakisa So the kumukola bubi. probability, No, the probability that Satan is aiming for you probability eya sitaani okuba nti akunoonya is actually not just high. teri waggulu kyokka, It is assured. In probability, we say it is Nkakafu. 1. Because probability is from 0 to 1, basically, but it is 1, it's the maximum. awo tugamba nti nayo probability eri equal to 1 kubanga ye yakasingayo obunene, He is aiming for you. abeera nga ali after your life. But if he gets you, Naye singa aba akufunye, what is the impact? impact egenda kuba etya? He's out to kill, Yeeye to steal, amaliridde okubba, to okutta, steal, to kill, to destroy. okubba, okutta n'okuzikiriza. So what is the impact of stealing you? What's the impact of killing you? Kati Stealing you, impact- killing you, and destroying you? Impact y'okubba, okutta n'okuzikiriza eri ki? Of course, they are very high. The impact is so Eri high. waggulu nnyo, impact eri waggulu nnyo. We are sure he's looking for us. Tuli bakakafu nti So what is our n'atunyumya. response? Kati okwanukula kwaffe kuli kutya? It means we have to cultivate a lifestyle of responding to the devil. We can't take our eyes off. Kitegeeza nti no tulina kubanga tulina engeri gye twanukulira sitaani, tetusobola muggyako maaso. And that's why, as a Christian, Era y'ensonga lwaki nga abalokole one must live a life that is sensitive, omuntu alina okubeerawo mu bulamu that obwegendereza, as we pursue our goals, nga bwe tulumba ebiruubirirwa the byaffe, devil doesn't rest. sitaani tawummula. Even if when you get a prophecy, Ne bw'ofuna he's obunabbi, not deterred. tajja He is kuvaako, not discouraged. tamalibwamu maanyi. Even if you're speaking in tongues, Ne bw'oba oyogera mu nnimi, he will keep checking on you. ajja kubeera ng'akukeberako, He doesn't give up. tawanika. And so for us as Christians, Era ffe ng'abalokole we must have that lifestyle. I said for businesses, we tell tulina okuba them, ne lifestyle eyo. for businesses, we say build these procedures to manage these kinds of situations must be within your day-to-day operating style. Mu bizinesi tugamba nti nno olina okubeerako n'engeri z'ogenda okukwasaganyamu bizinesi yo eza bulijjo. So for us as Christians, Kati ffe ng'abalokole that response okwanukula okwo to the attacks of Satan must also be built within our day-to-day operating style. It's basically should be our lifestyle. eri okulumba kwa sitaani tulina okuba nga tulina engeri ezo gye tugenda okubeera nga naffe tumulwanyisaamu, tukuzimbe mu ngeri zaffe eza And bulijjo. it is very, very important. Era kikulu nnyo. Now, I want to go back to knowledge Kati njagala kuddayo kumanya as I conclude nga bwe nzingako, and tell you that actually babuulire nti knowledge itself, okumanya nga kwo as human beings, the human knowledge, ng'abantu, that we okumanya acquire, kw'abantu for re-emphasis, it's not absolute. It is not everything. si kye kyonna mu byonna. You can read all you want. Osobola okusoma byonna byonna by'osobola osoma. You can consult everyone that has Osobola gone before you. okwebuuza ku buli muntu yenna yenna alina obumanyi obusinga obubwo. But it is not absolute. It doesn't answer all the questions. Naye tekiddamu bintu byonna. We must always go back Olina okuddayo to our Maker. eri omutonzi bwo.
You will never be there and say you have figured everything out. tosobola kubeerawo n'ogamba nti no buli kimu okifunidde In ekyokuddamu. fact, one of the dangers, Ekimu ku bubi if you reach a point and you feel like I have everything figured out, singa otuuka kussa n'ogamba kati buli kimu nkirina ekyokuddamu, be worried. weeraliikiriremukko. Even if it is a business, ne bwebanga bizinesi, I'll tell you that I advise businesses how to succeed. nja bagamba nti mpa abantu amagezi engeri gy'okukolamu bizinesi Yeah, ezisucceedinga. but why do I have to come to pastor, for example? Naye lwaki nyina okujjanga ew'omusumba okugeza? Yeah, he's not a business advisor. Ye tawa magezi ga bizinesi. Yeah, but because God is the ultimate source of knowledge, naye olwokuba nti katonda yensibuko ekyasinzeyo I okumanya, must come back to the source. nyina okomawo kweno ensibuko. Now, that knowledge, appreciating that there are many things you don't know, Okumanya nti no waliwo ebintu ebimu by'otamanyi, there are many things you will never know, nti waliwo ebintu ebimu there are by'otalimanya, even things you don't need to know. waliwo n'ebintu by'oteetaaga So I kumanya. can't spend all my life Sisobola kumanya trying bulamu to bwange study bwonna, this, study that. nsoma kino na kiri. Life has an end. I must do things within a specific time. Obulamu bulina ekkomo, nyina ebintu bye nina okukola nga nkyali So I bulamu. must have, there are shortcuts. N'olwekyo waliwo ppanya. So if I can come and have a shortcut through Singa nsobola consulting God, okujja ne nfuna ppanya okuyita mu musajja wa Katonda, I take it. eyo ppanya So why ngitwala. should I be cracking my head about things which will take me forever Lwaki to mba understand? neemalayo okulowooza ku bintu ebigenda okuntwalira obudde obuwanvu okutegeera? So it is important for us to Kikulu nnyo always revert back to the author ofe okuddayo eri omutandisi of this life. ow'obulamu buno. Now, in conclusion, Kati nga mmaliriza, I have talked about, decisiveness, taking risks, njogedde ku kusalawo, okwesula mu butyabaga, but it is important naye kikulu nnyo for you to be sure that you're rightly positioned okubeera ng'okakasa nti n'oli mu kifo before you kituufu take your risks. nga tonnaba kwesula mu butyabaga buno. Now, the alternative Kati ekintu ekirala ky'oyinza okukola, of taking risks before you know where you're standing okutekinga risk nga tonnaba kumanya wa woyimiridde, is called recklessness. abeke batan, It's called being reckless. kyekyokubeera nga toli mwegendereza. Now, for us as Christians, as a bare minimum, really, why should you be taking significant risks without consulting God? Kati nfe ng'abalokole lwaki twesula mu buno obutyabaga nga tetuna kwebuuza Katonda? But also, humanly speaking, Naye okwogera ng'omuntu wa you bulijjo, could choose to do correct partnerships, have the right partners, oyinza okusalawo n'obeera ne bapatina have batuufu, the right advisors, abakuwa amagezi abatuufu, self-educate, read. ne weesomesa n'osoma ebitabo. Now, if you want to borrow, you must have the right credit lines. Bw'oba nga weetaaga kwewola olina okubeera ne right credit Even lines. when you're borrowing, don't just go for any Ne loan. bw'oba weewola tomala geewola, You need to get the right loan. olina okufuna looni entuufu. I worked in banking for quite some years. Nakolako ko mu banka okumala emyaka And one egiwera. of the things that used to shock me is that customers approach borrowing as if it's a favor. Kati ekimu ekyanneewunyisanga ng'abantu abamu abajja okwewola nga bajja okwewola naye nga balinganga abayasaba tubayambe buyambi. But no, it's not a favor. Naye obeera omuntu tomuyamba buyambi. It's like going to the supermarket to buy things. Kiringa ogenda mu supermarket okubaako ne byogula. You see, because the bank exists to sell loans to you. Bank omugaso gwayo gwa kutunda loans And eri it mmwe. was very rare for me to see a client negotiating. Kyali nga kizibu nyonzo okulaba client ng'ali agezaako If the client kunegotiatinga. comes, they tell him our rate is 23%. Client ng'ajja ne bamugamba oba rate yaffe eri Oh, it's, 23%. yeah, okay. N'agamba kale. You'll be required to start paying next month. Ojja kwetaagibwa okutandika okusasula omwezi ogujja. Your installment is this much. Era ogenda kuba ng'osasulira mu bino ebisale. Yes. N'agamba weewaawo. Even in his head he knows it's Omanyine going to be mutwe gwe. complicated. Amanyi nti no bino bijja But there bizibuwalamu. was hardly any attempt at negotiating Naye nga tolabayo omuntu anegotiatinga. because clients think they are being favored. Kubanga bano abantu abajja okwewo balowooza nti nno babasaasira busaasizo bawa ssente. Which is not the case. Ate nga si kyekyo. You imagine if a bank was there and no one came to borrow, Kati gwe kubamu akafaananyi nga banka weeri naye nga tewali agenda kwewolamu ssente. they would be stuck. Bandibadde nga tebalina byakukola. But if you can get the right credit lines, Naye singa ofuna credit lines entuufu,
for your business. eza business You yo. might decide and say, you know, Oyinza salawo n'ogamba I'm not going to use loan sharks. I'm going to use microfinance sigenda institution. kukozesa loan sharks, sigenda kukozesa Or microfinance, even I'm going to go to my village circle. oba nja genda mu sako yaffe So you ey'omukyalo. decide depending on what works for you, Kati ng'osalawo okusinziira ku ekyo ekikolera, not just any credit line. si credit line Because yonna, actually many ventures crash because of credit, kubanga ebintu ebisinga of loans. bisaanyizibwawo wa loans abantu ze The other bafuna. thing is you can have the right friends. Ekintu ekirala oyinza okuba n'emikwano emituufu. You know, friends actually are also important, Emikwano nagyo mikulu nnyo, whether it is for business purposes obanga ginakuyambako mu or business just life. oba obulamu obwa The bulijjo. people we call friends, Abantu be tuyita emikwano they influence you a lot. balina engeri gye bakuinfluensingamu. Friends who actually spend their lives putting down their others, Waliwo emikwano egimala obulamu bwabwe bwonna bwonna nga gissa wansi abalala, they demotivate. They basically everything you say, and that can't ne work. bamalamu amaanyi So and bannaabwe, so did this and failed. So and so did it and failed. bagamba gundi ne gundi yakola kino So n'alemererwa. how special are you? Kati oli wanjawulo otya? They are also friends who really Waliwo n'emikwano give you the energy. egikuzzaamu amaanyi. So choosing the right friends. Kati okulonda emikwano emituufu. One American president, Waliwo pulezidenti w'America yagamba very many years ago, he died in 1865. emyaka mingi emabega yafamu ogwo omwaka 1865. Was called Abraham Lincoln. I'm sure many of you. Babe bamuyita Abraham Lincoln. He once Nsibira said bangi that bamanyi. be Omu sure yagamba you put your feet in the right place, nti kakasa nti oteeka ebigere bye mu kifo ekituufu, then stand firm. olwo n'oyimirire butengerera. I mean, why do you try to stand firm Lwaki ogezaako okuyimirira nga bwesimbye bulungi before you're sure if the ground will hold you? nga tonabakakasa oba ettaka That's what I linaakuwanirira? have called being reckless. Ekyo kyempisa okubeera nga toli mwegendereza, Taking risks, okwesula mu butyabaga, investing your capital, okuteeka kapito wo planting your seed oba okusiga ensigo yo without actually having any knowledge about what you're getting into. nga tolina kumanya ku ekyo kyonna ky'oyingiridde. And for us, ultimately, Era ffe byonna the byonna litmus test for ground before you put your feet on it nga tonaba kuteeka bigere ebyo ku ttaka, is God. You check with God. ye Katonda, osooka n'okebera eri And Katonda, we have the opportunity, era ojja kubeera na buli mukisa gwonna even right here for us in church. wano mu I kanisa. mean, we have our pastor, we can always, Tulina come omusumba to waffe, tusobola consult. okumwebuuzaako. Don't take major decisions without consulting. Tosalawo okusalawo As kw'amaanyi I nga said, there are tonamwebuuzaako. things you will never get anywhere, not in books, not in Nga bwe friends, mbagambye, waliwo ebintu not byetajja even in the kufuna best mentors. wantu wonna, wadde mu bakwano ba bakuwa amagezi, wadde mu bitabo, nga tojja bifunayo. And then finally, Era ekisembayo, all this might sound like a contradiction, kino kiyinza okulika nga akontana, because I'm telling you kubanga mbagamba that cast your bread upon the waters. nti no musuule emmere yammwe ku mazzi, I'm telling you to take risks. ate mbagamba mwesule mu butyabaga, I'm telling you don't be reckless. mbagamba ate temubeera So it's like I'm telling you on bateegendereza. one hand, please go out and try out everything. Ninga bagamba ku luuyi lwemu nti nomugende mugezeseeko kye musobola okugezesa, And then I'm telling you be careful. ate mbagamba mwegendereze. But it's not a contradiction. Naye kuno si kukuntana, It just speaks of the partnership we have with God. kyogera ku nkolagana gye tulina ne Katonda. I am saying don't wait for perfect conditions. Mbagamba tino temulindirira mbeera And zituukiridde, I'm saying be cautious on the other hand. ate mbagamba mubeere beegendereza ku luuyi But luli. it's not a contradiction. Naye kuno ono kwonna si kukuntana, We are partners with God. tukolera wamu ne Katonda. There are things we do, Waliwo ebintu bye tukola, there are things we can't do, waliwo ebintu bye tutasobola kukola, where we leave His divine intervention to we tuleka play the part. yenyigiremu mu bwakatonda bwe azanye ekifo ekyo. Or maybe just look at it this way. Oba mukitunulye bwe muti, If you are a farmer singa oba oli mulimi and you pray so hard, you're a prayerful farmer, era nga oli mulimi omusabi, you will never go to bed with your fields untilled and wake up and find the ground tilled. tosobola kugenda ne webaka webasi n'okeera ku makya nga olusuku lwo lusimbe. That you went to bed after prayer and then you wake up and everything, everyone has, your fields are tilled, everything is ready. N'osaba busabi n'ogenda ne weebaka naye n'ozukka ku makya nga buli kimu kyonna nga bw'okyagala mu nnimiro eyo kikoleddwa, That won't ng'ebintu happen. bisimbe. Ekyo tekijja bbaawo. But also, Naye era even if you till your land ne bw'oba ng'olimye ettaka lyo and do a good job of it, n'okola omulimu mulungi ku ddyo, you will not decide which seeds you plant will germinate and which will die in the soil. tojja kusalawo nsigo ki z'ensimbi ezinaamera na nsigo ki zitaamere. If you plant maize, for example, Singa oba osimbye kasooli, you will not determine how many grains will be on a cob. You can't. tojja kusalawo nti nompeka emmeka ezinaabeera ku kikongoliro. Things may germinate and flower,
bisobola okukula ne bimulisa n'omumulisa but you will not determine naye tojja kusalawo how many grains your cobs will carry. mpeke emmeka ekikongoliro ezinaba ku kikongoliro ekyo tekiri mu kuteesaaku. So you do your part, n'olwekyo okola ekitundu kyo and God does his for you. ne katonda naye n'akola ekitundu kye ku lulwo. It is a partnership. Nkolagana. Let us pray. Katusabe. Father, we thank you once again. Kitange nate tuddamu okwebaza. We glorify you. Tukugulumiza. Thank you for this time, for the teaching, weebale olw'akaseera kano n'olw'okusomesa, for your method, for your opening of our eyes. n'olw'okuggulawo amaaso gaffe. We pray, King of Glory, that you will help us to know when to take risks, Tusaba Katonda otuyambe tumanye obwa bwe tusaanye okwesuulya mu butyabaga. that you will give us the humility to consult, Otuwe n'obwetoowaze obwebuuza. that you will make us teachable. Otubeese abantu abasobola okusomezebwa. Father, King of Glory, that we shall be humble where we need to. Kitange tusobole okwetoowaza bwe tusaanidde We shall be okwetoowaza. decisive where we have to. Tusobole okusalawo bwe tusaanidde okusalawo. That we shall not betray the partnership that you intend between us and Tuleme yourself. kulyamu olukwe enkolagana yaffe naawe. We thank you and we glorify you Tukwebaza era tuggulumiza. in Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Thank you so much. Weebale nnyo. I request Elder Winnie to Nsaba come back Elder and, Winnie and ajje. take over from. tukubireko omubirizi waffe mu ngalo. Let's give our preacher a hand clap. Ebintu byatubuulidde tetusobola biddamu I can't repeat whatever he has preached to us, naye nga manyi bigenda tuyamba. but I know it's going to be of great import. Nga tetunnaba kuyita musumba, Before we call upon the pastor, musumba yatusabye tuddemu ku bintu ebimu bye yayogeddeko ku end of year. Pastor requested us to repeat the things that he mentioned at the end of the year. Musumba mulamu naye taliiwo leero. Pastor is well and healthy, but he's not around today. Yagenze kuwummulako ne mukyala we. He went to take a rest with his wife, Naye nga ebintu ebimu bye yatusabye okuddamu okubajjukiza but some of the things that he asked us to remind you of, nti tuyina pledges zaffe ze twakola omwaka guli ogwaggwa. that there are certain pledges that we made last year. Tweyama oba ku ttaka We pledged towards ne land, tubeerako ne pledges endala ze twakola, and other pledges that we made, naye abadde tusaba twongere okuzituukiriza but we kubanga request that we continue honoring them we because byabeererawo when we expected to bring the money is when we went into the lockdown. we twasuubira okuleeta ssente ate bwe twayingira mu So muggalo. many people are not able to fulfill their pledges. N'olwekyo abantu bangi tebasobola kutuukiriza bweyamu So he bwabwe. calls upon all of us to fulfill our pledges, Kati atukubiriza ffenna tukubirize obweyamu bwaffe, and God will bless us. ne Katonda n'atuwa omukisa. The other thing Ekintu ekirala, is that Monday 4th is going to be his birthday. tino Mande nga nnya lugenda kuba lunaku lwa His mazaalibwa ge. wish is that we could sow into the ministry Asaba ntino tusige mu buweereza because, as a sign of thanking God for his life, ng'akabonero ak'okwebaza Katonda olw'obulamu for bwe, the things that God has done in his place, in this place, olw'ebintu Katonda by'akoze ewuwe ne wano, for the yokes that have been broken. n'olw'ebikoligo ebikutuddwa. So as you wish him a happy birthday, Kati nga tumwagaliza amazaalibwa malungi, don't just send flowers, temusindika busindisi bimuli, but you can decide to sow a seed for his life. osobola okusalawo okusindika Many ensigo lives olw'obulamu have bwe. been impacted. Obulamu bungi All of bugasiddwa. us are what we are because of the covenant that was made in this place. Ffenna tuli kye tuli olw'endagaano eyakolebwa mu kifo So we are kino. going to be celebrating his life on the 4th. N'olwekyo tugenda kuba tujaguza obulamu bwe nga We may nnya. not make a party to invite each one of us to come and feast, Tuyinza obutakola pati okuyita buli omu but okujja let okujaguza us wamu naffe. celebrate his life as we sow a seed into the Naye ministry. tujaguze obulamu bwe nga bwe tusiga ensigo mu And buweereza. in case you want to sow a seed, Era singa oba oyagala kusiga nsigo, you can put it on the church lines, osobola okiteeka ku layini za kkanisa, but you can also go ahead and send him a message wherever he is, he will receive it. naye osobola okweyongerayo n'omusindikira obubaka yonna gy'ali ajja bufuna. We made pledges towards the internet. Twakola obweyamu ku internet. We make subscription for the internet of about 1.7 million shillings. Twetaganga kakadde kamu n'emitwalo So the last time that Pastor For Lubwama internet. stood here, omulundi ogwasembayo lwe yayimirira wano, a number of us pledged towards that. abantu abasinga ku ffe tweyama ku lwekyo. So we request that we honor those Kati pledges. tusaba tutuukirize obweyamu obwo. But also, Naye era it came out that we didn't complete because they wanted us to pay for 3 months.
yali ayaga tusasulira emyezi 3. We were only able to collect money for 2 months. Twasobola kusasulira Okay, myezi 2. pledges, not money, but people pledged for 2 months. Abantu beeyamba nga buno bweyamu buva mu So myezi in 2. case you wish to pledge towards the internet, N'olwekyo singa oba oyagala kweyama ku I know internet, that wherever pastor is watching the services. manyi nti pastor yonna gy'ali alaba So we are service going to eno. take 5 minutes to Alright, to work on the internet, tugenda twala eddakiika 5 so tukole that ku bya we are internet able to pay for the 3 months. tusobole okusasulira egyo emyezi So 3. bw'obanga otuddeyo ng'olina ssente z'oyagala okuwaayo ku lwa internet, If you're seated wherever you are and there's any pledge you want to make towards the tugenda internet, kusaba owanika omukono gwo mu dakiika 5. we're going to request you to raise your hand in 5 Ate naye minutes. atulaba, He's also watching us. let us not show him that we only contribute when he is present. Tuleme mulaga nti nno tuwaayo ssente nga bw'ali wokka. Do we have anyone who wishes to contribute? Tulinayo omuntu ayeetaaga Last time we had pledges of $50, olwasembayo twalina pledges za $50, $100. $100. The $50 was equivalent to 185 shillings. $50 zivaamu mitwalo 18 ekitundu egya Uganda. But you can also opt to bring the dollars. Naye osobola n'okuleeta dollars We request that you don't deposit the money on the account, tusaba nti sente zino muleme ziteeka ku because account. when you deposit it on the account, it requires us to have a checklist. The process is longer. Kubanga muziteeka ku account process ebeera Yet, this is mpanvuko. an expense that is immediate. Ate nga zino sente tuzeetaaga ozikozesezaawo mbagirawo. Tulinayo abantu? Do we have anyone? There are some hands up Waliwo there. emikono waggulu. Thank you, Dr. Kaiga. Thank you, Dr. Katumba. Tweyanziza nnyo Dr. Kaiga ne Dr. Katumba. Tulinayo abalala? Do we have any other people? They've told us that we cast our bread on the waters, Batugambye tusuule emmere yaffe ku mazzi. and we shall harvest it after so many Era days. ennaku nga ziyiseewo He tunaagikungula. also told us that let us keep in places where there is no moth Batugambye era tuterekenga ebintu byaffe and where awatali there is no nnyingi, rust, awatali na butalagge. and we will surely harvest it. N'amazima ddala tunaakungula. Yes, Dr. Deo. Musawo Deo. Tulina wano Dr. Deo. Musawo Deo. Tweyanziza nnyo. Thank you so much. I know that Pastor is going to be so happy Manyi nti musumba agenda that we kusanyuka were able nnyo to raise some money towards the internet, Olwokuba even when he was tulina not here. ssente ze tusobodde okuwaayo za internet wadde nga taliiwo. Also, we want to remind you about the New Year's word. Era twagala bajjukiza n'olw'ekigambo ky'omwaka omujja. On the 31st, they declared this New Year as a year of open doors. Guno omwaka musumba yagulangiridde ng'omwaka ogw'enzigi enzigule. But we were also cautioned, Naye era twalabuddwa as the scripture says in 1 Corinthians 16, ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba mu Bakolinso that ekisooka for a 16, great door of service, and if a great door has been opened to me, nti omulyango gw'emirimu eminene gunziguliddwa, but there are so many adversaries. naye abalabe be bangi. But because the doors are going to open many, Olw'okuba enzigi nnyingi zigenda kuggulwa, the enemies are also going to be many. abalabe nabo bagenda kubeera bangi. So we were requested to keep in prayer. N'olwekyo twasabiddwa okusigala nga Pastor told tusaba. us that he's going to get a day when he's going to anoint the whole church. Musumba yagambye agenda kufunayo olunaku lwagenda okusiiga ekkanisa yonna For the amafuta. people that are in the diaspora, Abantu abali emitala w'amayanja they shall buy their own anointing oil. bajja kugula amafuta We gaabwe, will pray over it, ajja kugasabira, and then we shall be anointed. awo bajja kusiigibwa amafuta We were nabo. also told Era that this is a twagambibwa year of harvest, tino omwaka gwa a year makungula, of great harvest. amakungula So ag'amaanyi. many things are going to happen. Bintu bingi ebigenda obbaawo. But we were also told to be watchful of the foxes that spoil the vines. Naye era batugambye nti nno twegendereze ebyo ebibe ebijja ne byonoona amakungula gaffe. Also, God told us that as He was with us in the lockdown, Era ne Katonda n'atugamba nga bwe yali naffe mu muggalo, He's going to be with us even this year. agenda kweyongera abeere naffe mu mwaka guno. They told us that this year is a year of reality. Ne batugamba nti no guno omwaka gwa reality. So we are going to see things physically manifesting in our lives. Ebintu tugenda biraba nga biri abisibwa mu buliwo mu bulamu bwaffe. They told us that the season of tears has ended, Batugamba nti n'ebiro eby'amaziga bikomye, and the darkness has gone and light has come in. ekizikiza kigenze, ekitangala They kizze. prophesied number of the new people to come into church. Musumba n'alagula nti waliwo abantu bangi They bagenda okujja mu prophesied kanisa. weddings.
embaga. So we are expecting a lot more in this year. N'olwekyo tusuubira bingi nnyo ddala mu mwaka guno. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. We want to thank the online people. Twagala kwebaza abantu ababeerako online. We have received a pledge from Prosina Ntambi Tufunyeyo obweyamo okuva eri of Prophecy 50,000 shillings. 50,000. Do we have any other? Tulinayo omuntu omulala yenna. Thank you, Mr. Kawoya. Tweyanza nnyo Mwami Kaboya. God bless you. Mukama akuwa omukisa. Also, during the end of your service, Mu end of your service Pastor era told us that in March we shall get a day musoma yatugamba mu Gwokusatu tujja kufunayo olunaku when we shall thank God for the things that He's going to do among us. olw'ebintu byagenda tugenda kufunayo olunaku lwe tugenda okwebaza Katonda the miracles olw'ebintu are byagenda going to be okukola many. kubanga ebyamagero bigenda The kuba harvest bingi is going to be great. amakungula gagenda kuba g'amaanyi So we request you to prepare for March. n'olwekyo tubasaba We mweteekereteekere shall advise Ogwokusatu on the day when we are going to have a Thanksgiving Sunday. tujja babulira olw'olunaku lwe tugenda okubeera And you n'okwebaza come and thank God for the things that He's going to do. mujje mwebaze Katonda olw'ebyo byagenda okukola On the 9th of this month, nga 9 January that is next Saturday, olw'omukaaga oluddako the children's ministry will be here. obuweereza bw'abaana bugenda kubeerawo mu kifo They are kino going to be talking to the children from 9 years to 15 years. bagenda Right? kuba nga boogera eri abaana okuva ku myaka 9 mpaka And the 15 fee is 12,000 shillings. era ebisalo biri mutwalo gumu So if you n'enkumi want your child to come and attend this session, n'olwekyo bw'oba oyagala omwana wo ajja abeere ekitundu ku please session eno come and see either. If you want more details, please see the chief usher, Bw'oba Miss Katasi Florence. ebisingawo tusaba olabe chief usher Miss Katasi Florence Or you can see Mrs. Bale. oba osobola okulaba mukyala But we bba also have a link for people that cannot come physically here. naye tulina ne link ey'abo abantu batasobola kujja wano mbuliwo It is youth.mcfmug.com. bagiyita youth.mcfmug.com So we request you to register the attendance there. n'olwekyo tusaba muwandiise abaana bammwe okuyita mu mukutu The children are expected here from what time? abaana babasuubira okuva ku ssaawa mmeka Madam Katas, from 9. okuva ku ssaawa 3 They are going to be told so many things. bagenda basomesa ebintu bingi So please, we encourage you to sacrifice that 12,000. tubakubiriza mu saddaaka ogumu ebbiri ogwo We have a pledge from Winfred Sembatia. tulina obweyamo obuva eri Winfred God bless Sembatia. you, Madam Sembatia. mukama akuwa omukisa mukyala Sembatia $50. $5. Amen. I think we don't have any more pledges. ndowooza tewalikyaliyo bantu beeyama Let me request you to stand on your feet kambasabe muyimire ku bigere byammwe and we welcome Pastor Geoffrey Chibombo. twanirize omusumba Geoffrey Kibombo Kama ebazibwe nsaba Praise the tuleko Lord. wansi. I request you to take your seat. Kama ebazibwe. Praise the Lord. Happy New Year. Omwaka omulungi. Njagala twebaze Mukama olwa omubuulizi waffe. I want us to thank the Lord for our preacher today. Njagala tumukubire mu ngalo. Please clap for him N'omuvuunizi waffe mukubire mu ngalo. and also our interpreter. Ssebo tweyanziza. Thank you so much. Mukama akuwa omukisa. May the Lord bless you. Mukama ebazibwe. Amen. Bameka oba ani nga talina kyayize. Who hasn't learned anything? Nzikiriza nti ffenna tulina bye tuyize. I believe that we've all learned something. Mukama ebazibwe. Amen. Bayibuli ega nti alina omukisa. The Bible says that blessed is he Awulira ekigambo kya Mukama who hears the n'akyekuuma. word of the Lord and keeps it. Ate naddala ffe ng'abalokole. And also us as believers, Eriyo kye basembezzaayo. there's something that he has spoken about last. Ebididde ebisembyeyo. One of the second last Ani things. ayize kye bayita okwesula mu katyabaga. Who has learned how to take risks? Abalokole twesula tutya mu katyabaga. How do we take risks as born again? Omanyi lwaki kirungi nnyo okukimanya? Do you know why it is important for you to know Edda it? nabulirako ku njiri erimu olubereberye essula 12. I've ever preached about a gospel in Genesis chapter 12. Mukama we yagambira Ibulayimu nti va mu nsi y'ewammwe. When God told Abraham, get out of your father's house. Kyadda mu Bible study. During the Bible study some long time Va mu back. nsi y'ewammwe. Get out of your Va mu father's bantu country. b'ewammwe. Get out of your Ogende people mu nsi gye ndikuweera omukisa. and go to a land in which I'll bless you.
nabuuliranga Katonda bwe yali annuŋŋamizza. I preached as the Lord guided me. Naye wayita ekiseera Musumba n'abuuza abantu abalina ekigambo ekiramu. But after some time, Pastor asked people who had a Rhema word. Omu n'awanika omukono. And one person raised their hand. Musumba n'amugamba ekigambo ky'ekiramu ky'olina. And Pastor asked them, which Rhema word do you have? Omwami yayimuka yali abeera Bbamba n'agamba nina ekigambo ekiramu ekinzigya ebbamba. The gentleman said he has a Rhema word that takes him out of Bamba. Okugenda ndowooza alina gye yali asubiddwa okugenda. I think there's somewhere he had missed to go. Nti ekigambo ekyani yakikuwa. Who gave you that word? Nti Musumba Kibombo. And he said, Pastor Chibombo. Nti kyali kitya. That how was the word? Nti yali abuulira. That he was preaching. N'agamba nti muve mu nsi y'ewammwe. And he said, get out of your father's house. Mugende mu nsi gye ndibaweera omukisa. And go to a land that I'll bless you. Olaba ekigambo yakikwata bubi. He got the word wrongly. Ojja kuva wano weesule mu katyabaga. You may live here and you go and you take risks. Kubanga batugambye twali bye tulina okukola. Because they told us that there were some things you had to do. Abulidde bulungi nnyo. But he has preached well. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Olinnya mu katyabaga. When you go into risk. Oba okeesuulamu. When you're taking a risk. Atwadde ekyokulabirako ekikye. He has given us his example. Agenda kuleka omulimu. He was going to leave his job. Kubanga kyali ekiseera ekituufu nga Mukama wayagala aguveemu. Because it was the right time that God wanted him to. Alina ssente ezisobola okulabira family omwaka mulamba. He had money to take care of his family the whole year. Ekigambo kya Mukama bw'agenda eri musumba. But when he went to the pastor, amugamba ssente zennyini ezo zikolemu kino. Pastor told him that very money, use this for it. N'aggyayo ssente z'alina okulya omwaka omulamba ne family. He got the money that he had to use for the whole year and his family. Ne yeesula mu katyabaga n'akola office. And took a risk and opened up an office. But he had heard from the Lord. Kati abalokole. Now born again. Ffe sayidi yaffe. Our side. Tutuuka ku level eyo baako kye tukola. We get to a level of doing something. Y'okulinnya mu mazzi. Of stepping into the water. For the waters to part. Ne twesuula mu katyabaga. And then we take a risk. Nga tumaze okuwulira okuva eri Mukama. After we've heard from the Lord. Ekyo njagadde oddemu okitegeere bulungi. I wanted you to understand that clearly. Mukama yeebazibwe. Amen. Okwesuula mu katyabaga. Taking a risk. Ogenda kwewola ssente? Are you going to borrow money in the bank? Neewulira okuva eri Mukama. But listen from the Lord. Edda Musumba yatugamba. Also Pastor told us. Mabanja gali mangi mu kanisa. There were so many debts in church. N'abuuza Mukama. And he asked the Lord. Naye Mukama n'amugamba. But the Lord told him. Ebbanja. The debt. Omuntu yesimututteemu. That have not led someone into. Siri mujjaamu. I cannot save them out of it. Mukama yeebazibwe. Amen. Ekyo njagadde okimanye. So I wanted you to know that. Toyanzizza. Thank you so much, preacher. May the Lord bless you. May the Lord be with you. Batubuulira omusumba waffe taliiwo. They've told us our pastor is not here, but he's well and he's in a good life where he is. He's praying for us a blessing. We are now going to give in our offering in the house of the Lord. We are going to pray a last blessing and then after we'll leave. Amen. You're going to stand on your feet. You're going to get your offering, your tithe, your offering. We are going to put it in the basket as we leave. But we are going to first pray for blessing. Before we pray a blessing, I'm going to pray to God to deliver your life. The burden that you came with, whether it is a sickness, whether it is a debt, whether it is a worry, any problem you came with, that you've come with in the house of the Lord, tell the Lord to take it away from you. Go back when you're free indeed. In the name of Jesus, I want you to stand on your feet and start praying. Start giving your life and tell the Lord, you've never told us to seek you in vain. Tell the Lord to take away that debt. Tell the Lord to heal your disease. In a few minutes, pray to God to take away that burden. The Bible says that we need to push it a bit. Our worry. Amen. Start talking to the Lord and tell the Lord 2020 this stops here in the name of Jesus. Tell the Lord to take away that debt. Tell the Lord to make a way for you where there's no way. Tell the Lord to do you good after this service. The Bible says that with God, it is deserving for you to believe that God is sufficient
and he gives the reward to those who seek him. Speak in a few minutes. The Bible says that God told Moses that I'm going to do to them as they've spoken. I want you to pray to God. God can do you good like you've spoken. Lord, we want to thank you for this morning. We thank you for the preacher. We thank you for the word of wisdom. We thank you for the revelation. We thank you for all. We thank you for our church. We thank you for our pastor. We thank you for his wife. We thank you for the leadership that is in this church. We thank you for the believers. We thank you for this time. Lord, we've come before you. We've come to seek you. We've come to see you. You've never told us, children of Jacob, to seek you in vain. Your people are lifting up their voices. They are tired of some things. They want you to take off their burdens. They want you to heal their diseases. They want to take away their problems. Take away their debts. Bring joy. Bring peace. They are lifting up their voices to their God. You spoke to Moses that I'm going to do to them as they speak. I pray that these men and these women and these children, boys and girls, do them good as they've spoken. Take away their debts, heal their diseases, make a way for them, take away their problems, take off their burdens, make their homes happy, pay their school fees. Let there be joy, let there be peace, because they've come before you. You've never told us, Lord, to seek in vain. I speak a blessing, I speak deliverance, I speak peace, I speak healing in the lives of these people and those online and those in church. Let them get a miracle. Let them be helped. Let them be happy. Let them go back when their burden they had, whether it is a worry, when you've taken it from them. I speak a blessing. I speak joy. We cancel every plan of the enemy, every problem, every persecution, every disease, every debt, every failure, every tear, and all the tears, and every thought. Deliver your people and bless them. I speak a blessing. I speak healing. I speak delight. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 May the Lord bless you. May the Lord be with you. May the Lord keep you. I request they give us a song as we give in our offering in the house of the Lord. Your tithe in one basket. And also the offering in one basket. May the Lord be with you. We wish you a good year that is full of grace. Amen. Please give us a song. Come and give in the house of the Lord. And may the Lord be with you. If you have a special offering, you can come to Sister Jennifer. She's here. And you tell about it and you give it to her. May the Lord keep you. May the Lord be with you. May the Lord delight you. May the Lord do you good. In the name of Jesus. The coronavirus is still spreading. Please protect yourself, social distance, and follow all the SOPs. Amen.